mbele ya kikundi hiki maalum ambacho kazi yake ni kupitia na kufanya assessment kuhusiana na sheria mbalimbali za nchi husika na kesi mbalimbali, na hii sasa hivi ni kuhusu namna ambavyo amekamatwa na jinsi ambavyo kesi yake inavyoendelea. Kwa hiyo kutokana na hiyo kumekuwa na petition, inaitwa petition, ambayo ni kufungua kesi au kupeleka malalamiko mbele ya kikundi hiki, na tutakuwa baadaye na watu kutoka American Bar Association. Tunajaribu pia kumtafuta aliyepeleka hii kesi ambaye ni Oliver Windrich. Kwa hiyo tutayamtafuta, lakini sasa hivi Moya yupo. Moya, if you allow us, we will start with the Democracy report from the Freedom House, and then we will quickly ask, if possible, whether it's you or Oliver, to sort of just give us an overview, a brief overview. Thank you very much for joining, Moya. No problem, Maria. Thanks a lot. Definitely, I'll hand it over to Oliver as he's the lead lawyer. Sure. And I think he's joined, so you probably you could see him and be able to bring him up as a speaker. But okay, I'll send him a mic. All right. Okay, wonderful. Thank you, Moya. For starters, we're gonna so Oliver, I will be communicating with you. Karibu sana Aikande, naomba utusaidie sasa kuelewa kidogo Freedom House Democracy report. Nimejaribu kutafuta, nadhani nimeshare humu, lakini kama sijashare nitaishare hivi karibuni. Freedom House wametoa hiyo report ambayo ameizungumzia Mshabaha, lakini labda tuanze Aikande kwamba hii report ina uzito gani na ni nini? Asante sana. Asante sana Maria kwa muda huu. Asante kwa wote ambao tuko kwenye huu mjadala leo. Nashukuru kwa huu muda. Nitaelezea kidogo hiyo report na namna ambavyo ina uzito, lakini pia namna ambavyo wana rank na kutoa hizi marks. Kwanza kabisa tunaweza tukaanza kwa kuelewa kuwa mashirika mbalimbali duniani ambayo ni ya kimataifa lakini mengine ni ya kiserikali huwa yanachambua hali za haki za binadamu, uhuru na mambo kama hayo, ushirikishaji wa wananchi na uhuru wa wananchi kwenye nchi zote duniani, alafu wanatoa marks wanaziranki. Sasa haya mashirika huwa yana nguvu sana, na ni mashirika ambayo naweza nikasema yana mamlaka ya kusema hali ya kidunia ya haki za binadamu, na yana mamlaka kwa sababu yanafanya utafiti wa ndani sana, utafiti wa halali, wanaangalia pande zote, alafu wanakuja na ripoti ambazo ni balanced, yani hazina bias au interest ya nchi fulani. Kwa hiyo ni watu ambao wanaaminika na wako wazi kabisa kwenye namna ambavyo wanafanya haya maswali haya utafiti. Kwa Freedom House ni moja ya mashirika duniani makubwa sana ambayo yanaangalia hali ya uhuru ambayo wanaita civil liberties, haki za wananchi kwa ujumla. Labda wanasheria watanisaidia kutafsiri vizuri civil liberties na maana gani, na political rights, haki za kisiasa za nchi. Kwa hiyo kwenye Freedom House kila mwaka wanafanya uchambuzi, wanaangalia hali ya nchi kwa mwaka mzima kuanzia Januari 1 mpaka Disemba 31, matukio yote yaliyotokea, lakini pia wanachambua. Na huwa kwa Freedom House wana maswali 25 ambayo maswali yamegawanyika katika makundi mawili, ambayo hilo kundi la kwanza wanaangalia maswali ya haki za kisiasa, political rights, wana maswali 10, alafu wana maswali mengine 10 ambao wanaangalia hizo 15 wanaangalia hizo civil liberties. Jumla yanakuwa maswali 25. Sasa wanapo ranki kila swali wanalipa marks, ambazo hizo marks zinaweza kuwa 0 kwa nchi yenu imepata 0, yani kwenye labda swali, walikuwa na uchaguzi uliotokea ulikuwa wa haki na huru, wanauliza hilo swali. Sasa wakiuliza hilo swali, ina maana wanalifanyia utafiti, wanaangalia sehemu zote, wanaangalia mambo mengi kadhaa ambayo wanaainisha kuangalia kuhusu hilo, alafu wanatoa marks. Sasa hizo marks zinaweza zikawa 0 kama umefanya vibaya sana kwa hilo swali, au 4 kama umefanya vizuri sana. Maximum ni 4. Kwa hiyo pale kwenye haki za kisiasa, political right, total marks zinatakiwa ziwe 40. 40 ndio maana umefanya the best.
kwenye yale maswali ya civil liberties ambayo yako 15, ambayo max zake ni hivyo 0 mpaka 4, yanakuwa na max 60. Ndio maana ukiangalia hii ripoti unaona pale wamesema kwenye civil liberties tumepata dakika moja nafikiri tumepata 22, alafu 22 juu ya 60, alafu kwenye political rights tumepata 12 juu ya 40. Sasa ukijumlisha 12 na 22 ndio unapata hiyo 34 ambayo tumepata. Sasa nimeangalia maswali yote 25 ambayo wameuliza. Ukiangalia maswali, yani Tanzania kati ya maswali 25, 6 tu ndo tumepata 2 na 1 ndo tumepata 3. Mengine yote tumepata 1. Yani sisi ndo, yani ile namba 1 yani umepata tu max 1 kati ya 4. Kwa hiyo ukiangalia ndo maana inatokea ukizijumlisha zile max zote tunakuwa tumepata 34 juu ya 100. Yani sasa mtu amefanya mtihani akapata 34% juu ya 100. Max 34 juu ya 100. Na hilo swali ambalo tumefaulu tumepata 3 juu ya 4 ni swali kuhusu uhuru wa kuabudu. Ndio swali ambalo angalau tumepata 3, lakini mengine mengi ni 1 karibu na 0. Na ukisoma yale maelezo yanaeleza kwa nini tumepungua kutoka ripoti ya mwaka mwingine. Sasa hii ripoti ingawa imetoka mwaka 2021 na wanaita ripoti ya mwaka 2021, ni matukio ya au performance yetu ya mwaka 2020 ambao ulikuwa na uchaguzi. Sasa kwenye zile political rights maswali mengi sana yanakuwa ya uchaguzi na mambo ya vyama vya kisiasa. Karibu yote tumepata 1 kasoro maswali mawili tu ndo tumepata 2, ndio maana tukapata 12 juu ya 40. Sasa nijibu au nielezee kwa nini sisi tumekuwa bado tunaitwa partly free. Kitu cha kwanza, kuna hizo maxi, lakini pia kuna maelezo ya kina ambayo yanaangaliwa wao kuweza kuidentify, kwa sababu kuna free, partly free na not free. Na kama Maria alivyosema, sisi tuko kwenye borderline, karibu tunaelekea kule kwenye not free. Na kwa nini tumeweka partly free? Tumeweka partly free kwa sababu ukienda kwenye methodology kama nilivyosema, kuna hizo wanaweza kusema qualitative au narrative ambazo wanaangalia vitu vingine, lakini kuna hizo quantitative wanaziweka zile max kwa namba. Lakini pia ukienda kwenye methodology zao au ile namna ambayo wanafanya yale, wana jedwali ambalo ile jedwali linakuwa kama chart. Kuna ile ina x na y. Sasa sisi kilichotukomboa kidogo ni hapo kwenye kama si kwenye political rights tumepata 12 ambayo ndio borderline. Yani tungepata tu 11 kwa mfano, lazima tungeshukia kwenye not free. Sasa hii 12 ndo angalau imetuvusha hapo, tukawa at least tusiwe na aibu duniani, tukawekwa hiyo partly free. Lakini Uganda sasa wanaweza huku kwenye civil liberties labda wenyewe walipata labda 23 na labda 11 au 24, ndio maana wao wakawa bado wako kwenye not free, ingawa wote ukijumlisha zile maxi zinakuwa ni maxi zinakuwa zinalingana, wote tuko 34. Kwa hiyo hayo ndio maelezo hiyo inavyofanya kazi. Na sisi Tanzania tumeaibisha sana kwa sababu tulikuwa 40, alafu sasa hivi tumeshuka mpaka 34. Yani ukipata 0 ni vibaya, ukipata 100 ni juu. Kwa hiyo tumeshuka kutoka 40 ambapo tulikuwa yani ungeweza kusema okay tulikuwa juu kidogo karibu na 100, ingaje sio karibu sana, lakini badala ya kuendelea kama nchi nyingine labda tungesema tumejitahidi tungekuwa 45 au tungekuwa 50. Sasa tumeshuka mpaka tumekuwa 34 ambayo ni max mbaya na inaonyesha tumeshuka. Lakini hii kushuka ni kila mwaka tumeendelea kushuka. Kuna kipindi Tanzania ilikuwa inachezea 50 na huko 49, 51 hivyo, lakini inaendelea kushuka, ambalo ni jambo la aibu sana kwa nchi ambayo inaweza ikasema kuwa ni demokrasia. Sasa kwa dunia, kwa uzito wa hayo mambo kama Mario alivyouliza, dunia
inaangalia watu wakitaka kufanya investment, watu wakitaka kufanya utalii, watu wakitaka kufanya mambo mengi sana, misaada na vitu vingi, wanakuja kwenye hizi ripoti kwa sababu wanajua hizi ripoti ndio ripoti ambazo ziko independent, hazina maslahi ya kisiasa, yani haziko labda kutetea chama fulani au kutetea mtu fulani nchini au kumsupport mtu fulani. Hapana, zenyewe zinaenda na utafiti, ziko kisayansi, na ndio ripoti ambazo zinakuwa reliable na dunia inarifaa kwake. Kwa hiyo tunaweza tukajidanganya kwa maneno mengi huku nchini kama tulivyosikia jana, ya kujifariji au ya kujidanganya tu, lakini at the end of the day watu ambao wako serious wanataka kuelewa Tanzania wanaenda kwenye hizi ripoti, wanaangalia, na inaonyesha kuwa hali yetu imeshuka, na hivyo kuna jambo ambalo muhimu sana tunatakiwa tulipiganie kama nchi, kwa sababu nchi yetu inaendelea kuwa nchi ya kutia aibu duniani. Asante sana. Kama kutakuwa kuna maswali niko tayari kuyajibu, lakini naweza nikasema na si kila mtu aliyoko hapa achukue muda asome ile ripoti. Sio ngumu kuisoma, imetumia lugha nyepesi, ni ripoti sio ndefu, na inaweza ikakuonyesha yale maswali yaliyoulizwa na vitu vilivyotokea. Kwa sisi ambao bado tuna wasiwasi, labda watu ambao wana wasiwasi labda uchaguzi ulikuwaje, wasome kule, wataona mambo ya Zanzibar yameandikwa, mambo ya uchaguzi yameandika, wameeleza jinsi ambavyo ukilinganisha na uchaguzi nyingine za nyuma, uchaguzi wa sasa hivi ulikuwa na severity growing, actually wamesema growing severity in crackdown of individual critics na pia political opposition parties and political candidates. Kwa hiyo kwa kweli dunia inajua kuwa kilichotokea uchaguzi wa 2020, na wala tusiendelee kujidanganya kuwa tuko sawa. Asante sana Maria, asanteni wote. Niko bado hapa, nitafurahi kujibu maswali, na pia mimi na look forward kujifunza kutoka kwenu wote. Asante sana Ikande, always so humble. Nashukuru sana. Nashukuru kwa sababu najua unaoelewa mpana sana. Sasa kabla tujachukua maswali kuhusiana na hii report, nataka nihakikishe kwamba wageni wetu ambao wamekuja, ambao Kiswahili kwao ni changamoto, tuweze kuwasikiliza mapema ili wakihitaji kuondoka au wakituchoka na Kiswahili chetu waweze kuondoka. Mr. Oliver Windridge, thank you so much for taking off from your busy schedule to be here in our space. And thank you very much, Moya, as well. Again, the reason that we wanted to get a little bit of insight from you was because we just saw about an hour ago that there has been a petition filed with the UN Special Working Group regarding the case and the arbitrary detention, to be more specific, of Freeman Mbowe in Tanzania. We just wanted to understand a little bit more what this is and what is the impact or the significance. And if you will allow, sometimes I will be interjecting just to give like a summary translation of what you've been speaking about, to make sure that some of our non-English speakers, who basically many people speak Swahili in Tanzania, will be able to follow at least to some extent your explanation. So as we say in Swahili, karibu sana, and if you could just give us a little bit of background, what the UN Special Working Group is, and what this petition basically is petitioning. Thank you. Hi Maria, this is Oliver. I hope you can hear me okay? Yes, Oliver, we can hear you very well. Thank you. Okay, well, asante sana. Thank you very much for allowing myself and Muya to talk to you today. I'm going to speak in English because my Swahili is not too good, but I hope that will be fine. Yes. So Maria, you are completely correct. Today, or actually yesterday, we filed a submission on behalf of Mr. Mbowe to the UN Working Group on Arbitrary Detention. And that is a group which is made up of members, of lawyers and judges from around the world, and they act in their individual capacity to look at cases anywhere in the world involving individuals who've been detained, and whether that detention complies with international human rights law. And so what we have done
is we have filed a case on behalf of Mr. Mbowe to the working group, arguing that his detention is arbitrary, is unlawful under international human rights law, because it violates a number of Mr. Mbowe's rights. And so we have looked at the case very closely, and I have to say, working with Muya and must thank the local lawyers as well, who have worked tirelessly on the case as well. We've looked very closely at the case, and we've raised a number of concerns with the working group on arbitrary detention, primarily around the use of arresting and criminal prosecution against Mr. Mbowe, which appears to be, in many cases, directly linked to his political work and his position as a political leader. We are arguing that under international law, and I have to say, when we talk about international human rights law, we are not talking about it as a general idea, but very much in terms of Tanzania's requirements under the law. So Tanzania has signed up to a number of international human rights instruments, and it is required to comply with them and uphold the rights found in them. And that includes the International Covenant on Civil and Political Rights, for example, the ICCPR. And what we have argued is that Mr. Mbowe's arrest, his detention, and his ongoing prosecution violates his right, first of all, to a fair trial, because we argue in the submission that there has been a number of violations in terms of his right to be informed of the charges against him, his right to to tell his family what was going on, and his right to proper and full legal access throughout his case. We also argue that fundamentally, alongside those fair trial right violations is our submission, and it has to be pointed out, this hasn't been decided yet, this has only just been filed, is that underlying that is this ongoing use of those criminal powers by authorities to prevent Mr. Mbowe from carrying out his rights to participate freely in the government and the political processes in Tanzania. So this has been filed over the last 2 days. It's now gone to the UN, and it is for them now, for the UN Working Group on Arbitrary Detention, to look at that submission. Maria, just to round that out, and I'm sure you want to summarize some of this. Yes, I wanted to sort of summarize, and then we'll get to what next. So let me explain a little bit. Please go ahead. Yeah. Okay. Kwa hiyo kwa kifupi najaribu kuwapa dondoo zile ambacho kimezungumzwa hapa na Mr. Oliver Windrich, ni kwamba imepelekwa hii kesi au petition imepelekwa katika kikundi hiki. Kikundi maalum kiko sehemu ya Umoja wa Mataifa, na mara nyingi wanakuwa ni watu ambao ni majaji waliopita au wanakuwa ni wanasheria, na kazi wanaofanya ni kuangalia kama kitu ambacho wanakabiliwa nacho, kama kwa mfano kwa kesi hii wanaizungumzia arbitrary detention. Sasa mtanisaidia, naona kuna wanasheria wengine watanisaidia, lakini ninavyofahamu maana yake ni hiyo ya kukamatwa kwa mtu bila kufuata utaratibu. Na je, kama hiyo inafuata kwanza kabisa mikataba ya kimataifa ambayo hata sisi kama nchi tumeridhia, na je pia kama imefanyika ndani ya sheria iliyopo. Kwa hiyo kama hata sheria ya nchi imekiukwa ama la. Na sababu ya kupeleka ni kwa sababu baada ya kujadiliana kirefu na wanasheria ndani ya nchi na nje ya nchi, imeonekana kwamba haki za Mheshimiwa Mbowe zimekiukwa, na kutokana na hiyo
imebidi waichambue kwamba ni namna gani haki zake zilikiukwa kuanzia siku ambayo alikuwa wamemkamata kwa nguvu mpaka siku ambapo wamekuja kumpa kesi ya ugaidi. Sasa kitu ambacho wamejaribu kuangalia zaidi ni kuanzia pale alivyokamatwa, kwamba je, kwa jinsi sababu iliyotolewa na mwanzo kabisa, sababu ya kupelekea yeye kukamatwa na kupewa kesi, na imeonekana kwamba sababu moja kwa moja inahusiana na kazi anayoifanya kama mwanasiasa na katika kazi zake za kisiasa hususan. Na kutokana na hiyo basi imeonekana kwamba hii kesi imekuwa na hitilafu nyingi sana. Baadhi ya sheria za kimataifa au mikataba kimataifa ambayo tumeridhia imetoa misingi au utaratibu ambao unatakiwa ifuatwe kuhakikisha kwamba haki hizi za msingi zinakuwa zinazingatiwa. Kwa hiyo baadhi ya haki ambazo zimekiukwa za Mheshimiwa Mbowe ni pamoja na kwamba ana haki ya kuarifiwa anapokamatwa kwamba anatuhumiwa kwa kosa gani, kitu ambacho hakuambiwa. Ana haki ya kutoa habari au kutaarifu familia pale anaposhikwa au kuwekwa mikononi mwa sheria, na pia ana haki ya mara moja kupata uwakilishi wa kisheria pale ambapo wanamkamata. Hivyo vyote, haki hizi zote zimekiukwa, lakini pia kumekuwa na mjadala mpana zaidi ambao umeangalia ni sheria zipi ambazo zinatumika vibaya kisiasa, lakini ni sheria ambayo inafanya baadhi ya haya makosa jinai kukosa dhamana. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo wameangalia kwenye kesi hii na ameyapeleka sasa mbele ya kikundi hiki maalum kinaitwa Special Working Group ambayo iko ndani ya Umoja wa Mataifa. Yes, Oliver, you can continue. Thanks, Maria. Yeah, so just to sort of complete the process, the application has now been I think we lost Oliver. So let's see if you can make a comeback. Naomba kila mtu ambaye ameomba mic kwa sasa subiri kidogo, tutamaliza alafu tutakuja kufungua floor. Kwa hiyo naomba mtu asijiunge wala asifanye lolote, tutajaribu kumrudisha tena Oliver. I'm just going to send Oliver another link which he can come back with. Labda ujaribu kumpa linki mara nyingine tena. Nimeshamtumia tena, sorry. Nimeshamtumia tena. Yeah, Moya, can you assist me to tell Oliver to come in with a new link? I've just sent him. Okay, doing so. Okay. Labda kulikuwa na pia na sheria ambayo au mkataba ameitaja ya ICCPI, sifahamu vizuri. Nimekuona pia Tundu Lissu, nitaomba kama utaweza kuja baadaye kutusaidia pia ukiwa kama mwanasheria na mtu ambaye unaelewa vizuri masuala ya sheria na baadhi ya mikataba kimataifa, nitashukuru pia. Moya, just so that, while we're waiting for Oliver to come back, just to make it clear, so the petition was filed by Oliver, but it is within the American Bar Association, is it? Oh, there you are, Oliver. What? Maria. Oh, yeah, no, Oliver, no, go on. I will ask Moya that question. Yeah, go on, Oliver, and then I'll ask Moya another question. Okay, apologies about that. I think don't worry, some technical issues there. So I was just saying, just to complete the process of what will happen next. The application has gone into the working group. They will review that application to make sure it complies with their sort of technical requirements, which we expect it will. They will then send a copy of the complaint to the Tanzanian authorities.
and the Tanzanian authorities will have an opportunity, as is quite proper, to review the complaint and respond to it. And they will provide a response either agreeing or disagreeing with the content of the complaint. There will be then a further opportunity for us to respond or reply to the response. And then once those 3 filings are complete, we will then wait for the working group to meet and make a decision. And it's important to understand the working group on arbitrary detention renders decisions. These decisions are not binding per se, but what they do is provide an opinion on whether or not the situation, in this case Mr. Mbowe's situation, complies with international law and Tanzania's requirements and its obligations under international human rights law. So we are expecting still some back and forth. There is obviously quite properly an opportunity for the Tanzanian authorities to respond, consider and respond to the filing. And once that has taken place, we will then have that chance to reply, and then it will be for the working group to make a final decision. And that decision will be published, and that decision will be published on the UN website, on the working group website. So we still have, this is very much the start of the process, and this is very much the beginning of this work in terms of filing this complaint, but it's obviously very important and a very important first step that the application has gone in to the working group, and they are now seized of it, and they will be able to review it and then obviously send it on to the Tanzanian authorities in due course. Over to you. Great. Thanks, Oliver. I'm just going to do a quick translation, and then I will also ask the panel that we have now as speakers if they have any questions for you after I've done a quick translation, and then we're going to take a few questions from the floor as well. Kwa kifupi tu, hatua inayofuata baada ya kupeleka kesi hii ni kwamba hiki kikundi kazi kitapokea, kitaipitia, halafu serikali ya Tanzania inakuwa inapewa nafasi ya kuweza kuisoma na pia kuweza kutoa majibu kufuatana na malalamiko haya. Baada ya hapo tena waliopeleka, yani kwa upande wa Oliver Windrich na American Bar Association, watajibu yale ambayo yamejibiwa na serikali, na baada ya hapo ndipo ambapo kikundi kazi hiki kitakaa na kufanya maamuzi yatakayotoka. Maamuzi yanayotoka yatakuwa ni pamoja na kuonyesha ni namna gani Tanzania kama haijafuata sheria itakuwa inatoa pia mapendekezo ya nini kifanyike. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kwamba kikundi kazi hiki zaidi kazi yake ni kufanya hiyo, ni kupitia kama nilivyosema hapo awali, baadhi ya matendo au matukio ambayo yamefanyika na yanafanywa na serikali, na kuweza kuifanyia tathmini na kuweza kutoa mapendekezo na kuweza kuitolea maamuzi. Kwa hiyo haya ndio ambayo ameyazungumzia kwa kifupi. Tutakaribisha maswali. Mimi naomba niseme kuna watu wamenyosha mikono huko. Maswali sasa hivi yaende moja kwa moja kwa hii kesi ambayo imepelekwa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wale ambao watataka kuzungumza nitakuja kuambia ni namna gani mnatakiwa kuonyesha ishara kwamba ndio mnataka kuuliza, maana wengi mmeomba maiki lakini sijajua bado mnaiombea ya nini. Lakini kwa sasa naomba nikaribishe watu ambao tuko nao hapa kama speakers kwenye panel. Kama kuna mtu ana swali, naomba karibu sana, anaweza kawasha maiki. Mimi nitakuwa na maswali yangu, lakini nitawasikiliza kwanza, alafu mimi nitakuja kuuliza swali langu mwisho. Karibuni. Fatma, Lisu, God bless, Aikande, Mshabaha. Eche kapotea. Eche umeenda wapi? Haya. Kuna swali lolote kutoka kwenu? Kama hakuna, ni waruhusu watu wengine. Lisu? Lisu, mimi najua unajua sana. Swali nani dada Maria? Haya, basi ngoja nichukue basi maswali. Ngoja nichukue maswali kama huku hamna maswali. Ngoja nichukue maswali kwa watu wengine. Catherine, nimeona mkono wako. Ambaye anataka anipunge mkono
katika wale walio request mic kama kuna swali specific. Yes, Catherine, karibu. Asante, na swali nataka kumuuliza Oliver. Yes, karibu sana. Hi Oliver, first of all I'd like to thank you so much for taking that initiative to file the case to the UN working group. I was just wondering if you can assist me on knowing how long does the process take from filing the case up to the decision making process? The whole process, how long will it take? Hello. Yes, thank you for that question, Yes. Catherine. That was it's a very good question, and thank you for asking, because it's a very important point. We would expect there to be. It's not a quick process, as I sort of set out in just previously. There's obviously a right to respond for the Tanzanian authorities. They should do that relatively quickly, and so we are hoping that there will be a decision will be made by the working group. It's difficult to put a precise date on it, but we're hoping that by sort of springtime next year, so March, April next year, if everybody, if particularly the Tanzanian authorities respond on time, we're able to reply and the working group is able to do it. It should be relatively quick. And it depends on what you think of as quick. Within international human rights law and international law more generally, these things often take a very long time. So we're hoping within sort of 6 to 12 months, we will have a decision from the working group, and then that will be published on the website. Thank you. Swali ambalo ameuliza Catherine, alikuwa anauliza kuhusu kwamba itachukua muda gani, na kitu ambacho ametuambia Oliver ni kwamba inaweza ikachukua miezi kadhaa, labda mpaka mwakani, kwa sababu ya huo utaratibu, lakini wa mara nyingi utaratibu huu unachukua muda kidogo, lakini kwa mazoea yake bado anaona kwamba sio muda mrefu sana, kwa sababu ni swala la miezi. Kwa hiyo anasema pia inategemeana na namna ambavyo serikali itaweza kujibu kwa haraka zaidi. Sasa Diplomatic Masai, utanisamee, nimefurahi kumwona dada Lili. Naomba nimpe mic, maana dada Lili sio mzoefu sana na leo sijui tutafanikiwa kusikia sauti yake. Lilian, karibu sana. Oh, thank you very much, Maria, and thank you, Oliver. My question is, what is the result, what is the implication of the decision that will be made on the country? And if you can give us some examples of such cases and what happened. Give us an examples of the countries that such cases happened, and what was the implication? Thank you. Yeah, again, a really good question. Thank you for raising it. Obviously, it is important not only that we file these cases, but that we also have an understanding of how these cases are going to play out, what's going to actually happen. Like I said, the working group decisions, when they make them on the violation or not of obligations under international law, are not binding in the way that some international tribunals are. So these are decisions that are made, and the recommendations are made to the authorities. If in this particular case, it would be Tanzania if they find there were violations, and the recommendations would be for the Tanzanian authorities, for the Tanzanian government to comply with the decision and to rectify the decision, principally, usually through releasing the person from detention and or providing them with further assistance in order to, if they're under prosecution, to continue to be able to fight their case. I think the reality is that these cases are on a case-by-case basis.
very different. I would give an example of a case that I worked on a few years ago, or actually last year, in fact. A human rights activist based in Togo in West Africa that Muya will know of very well. A young man, a human rights defender by the name of Foli Sachivi. He had been detained and was being tried effectively for his human rights work. And what we argued were conditions that violated international human rights law and Togo's obligations. In that particular case, what we were able to do as a result, I think, of that application to the working group was to see Mr. Sachivi was actually released. He was released from detention. He was provided with a presidential pardon on his release, and he's on the back of the finding that his detention, his arrest, and his prosecution was in violation of Togo's obligations under international law. So in Mr. Sachivi's case, whilst it's always very difficult to know precisely the sequence by which we end up with somebody being, first of all, released from detention, and secondly, receiving a presidential pardon in this particular case. And it is, to be honest with you, sometimes the authorities themselves like to claim credit for those situations, to say, oh, we've had an opportunity to review the case and we've decided that this person should be released. But that would be an example, I think, from last year where certainly I would argue, and it's my personal view, that our submission to the UN working group put Mr. Sachivi's case in the limelight. It provided the Togo, it gave put the Togo authorities to test on their case and their work, and it actually ended up with, I think, what could be considered to be a relatively good outcome. Of course, Mr. Sachivi and other human rights defenders all over the world should never be subject to these kinds of arrests and detentions and prosecutions, because in and of themselves, you are robbing people of their freedom, and people are being detained often for several years before they receive a finding or before a case gets filed. But there are cases such as that where these kinds of submissions do lead not only to a favourable outcome from the working group, but also action by the country or the government themselves to actually comply with it. And this is always the problem. For, many listeners will be extremely familiar with this, but this is always the problem with international human rights law, or not so much problem, but this is the challenge, is we cannot force countries to do something when we file these cases. What we hope to do is highlight situations and then put the impetus on those countries to comply with their international obligations in specific cases. In this case, for Mr. Mbowe to say his arrest, his detention, his prosecution violates international standards, and that we're seeking a finding from that. So I hope that sort of answers your question a bit about how we can actually see these cases help and lead to success. But I always caveat the success in the fact that we are aware that these human rights defenders, people who are working on these cases, are already subject to detention and have lost time. So it's successful in releasing them and in that case receiving a presidential pardon, but obviously aware that it is also a success that comes at great cost for these individuals who have given so much for these cases and for these particular actions. But I hope that gives you one example. I don't know, Muya, you probably have many more examples, but that will be one that does come to mind immediately. Thank you. Thank you, Moya.
You can go ahead if you have any additional example that could serve really well. Oh, sure. Oliver's example of Folly Sachivi's case is apt, and in that case, the working group actually, Oliver surprisingly was very quick in its decision. I think it was about 4 months, but as Oliver said, it could be spring. I know Tito Magoti's case, we filed it in January of 2020, and I think we only got a decision around September. So it just varies on a case-by-case basis. But I wanted to actually give an example of a UN working group petition that is much, much closer to home and in reference to Tanzania. Two petitions, and I've talked about Tito Magoti's petition and the decision of the UN working group in the past. I would also want to add that Human Rights First, another organization that does similar work with us, I know I'm not supposed to be supporting or promoting the work of another organization, but yes, they filed a petition on behalf of Theo Gianni, who was also detained together with Tito Magoti. So the UN working group actually has two decisions on Tanzania, on human rights activists who've been arbitrarily detained, held in pretrial detention for a prolonged period. And although they were eventually released upon signing a guilty plea, the working group held that they had been arbitrarily detained. So for me, in addition to advocating for the release of an individual who's detained, it sets precedent. And it's particularly important in the case of Tanzania because now you have a UN decision that actually says that Tanzania's non-bailable offenses are a violation of international law. And as Oliver said, that we're not in a position to force countries to do what they're supposed to do, but by virtue of them signing on to these treaties, they create a legal obligation for them to abide by what they've signed upon. Right now, the UN General Assembly is meeting. I'm not too sure if Tanzania's president is attending the UN General Assembly, but by virtue of attending the UN General Assembly, it's a indication of abiding by international law. So the expectation is that a country will adhere to decisions and jurisprudence by UN bodies. So it's an opportunity for Tanzanian civil society organizations to advocate, to remind Tanzania of these obligations. And of course, a question. Sure. Sorry, Moya. Just building on that. No worries. No. There's a question just around that from Tabit, and he's asking whether filing this submission is a good start or it's an opportunity to put pressure on Mbowe's case at the margins of the ongoing UN General Assembly summit in New York, emphasizing the fact that he's being detained unlawfully and arbitrarily and facing bogus terrorism charges. So you think that this is a pressure that has to be done by the civil society? Absolutely. You should take advantage of, every opportunity. And as I said, the UN working group there are two decisions that have already stated that Tanzania's non-bailable offenses are a violation of international law. It's as good as any an opportunity to remind the Tanzanian government of their obligations under the ICCPR and many other treaties. I don't know if Oliver has, as I said, we are more of a legal organization, providing pro bono technical legal assistance. Other organizations do a better jobs in terms of advocacy, but the legal documents are a very good starting point. So you have documentation. So even if it's 20 years down the line, let's say, for example, if an activist is suing for malicious prosecution or damages for harm and suffering, you have a document or a decision from a reputable organization that you can rely on to possibly claim damages or to rely on in terms of advocacy around the changing of legislation. So there's so many things that you can do with a decision similar to the ones that have already been passed against Tanzania, over and above, of course, the primary goal is to get an individual who's arbitrarily detained released, but there's so many other purposes of this type of engagement. Okay, thank you. If you'll allow me, I'll do a quick translation. We've had quite a lot of information, but I'll try to
to compile. Swali ambalo dada Lilian anauliza ilikuwa ni kwamba kama kuna mifano ambapo kesi kama hizi zimesikilizwa na zimeweza kuleta tofauti au zimeweza kuwa na impact au kuleta mabadiliko katika kesi ambazo zinazungumzwa. Na katika mifano ambayo ilitolewa, Oliver ametoa mfano wa Togo ambapo mhusika ambaye pia alikuwa ana kesi mahakamani alipelekwa na serikali, baadaye akaachiwa na akaja kupewa mpaka msamaha na rais. Kwa hiyo kuna hiyo kesi ambayo imeizungumzia kirefu. Nadhani baadaye tutakuwa tunaishare kwenye tweets baadhi ya hizo kesi ambazo zimezungumzwa. Lakini dada Moya pia ametukumbusha kwamba kuna kesi ya Tito Magoti na kuna kesi pia ya Theo Giani ambayo pia ilipelekwa huko kwenye UN Working Group, na kesi zote mbili zilionekana kwamba wamenyimwa haki yao ya misingi. Lakini jambo muhimu ni kwamba kuna sheria hii ambayo inasema kuna baadhi ya kesi hazina dhamana, na hii sheria ambayo inanyima dhamana kwa baadhi ya kesi ni moja kwa moja ukiukwaji mkubwa wa mikataba ambayo Tanzania imeridhia. Sasa uzuri wake ni kwamba of course UN Working Group haiwezi kulazimisha serikali ya Tanzania kufanya chochote, lakini kwa kuwa Tanzania imeridhia mikataba, ni sehemu ya Umoja wa Mataifa, inapokuwa inahudhuria mikutano ya Umoja wa Mataifa kama hii ambayo inakuja hivi karibuni, basi hii ni dalili ya kwamba inakubali kwamba Umoja wa Mataifa ina uwezo wa kutoa maamuzi ambayo itaiheshimu. Sasa kutokana na hiyo baadhi ya haya maamuzi, kwa mfano hii ambayo imetoka kwamba sheria inayozuia dhamana kwa baadhi ya makosa ya jinai niko kinyume, basi hata baada ya miaka 20 alichotuambia Moya, kama kuna mtu alifungwa kinyume, amefungwa kwa sheria hii, basi anaweza hata akaomba fidia kwa kutumia maamuzi haya ambayo yamefanywa na hii kikosi kazi cha Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo amesema una uzito mkubwa, lakini sasa itategemea kwamba unaitumia kwa mazingira gani na kwa kipindi gani. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa ni baadhi ya majibu. Kama kutakuwa bado narudi tena huko juu kwa speakers wengine. Kwanza Lilian, umeridhika na majibu? Dada Lilian, Nimeridhika, asante sana. Nimeridhika, asante sana. Thank you so much. Haya, thank you Lilian. Kama kutakuwa na mtu mwingine ambaye ana swali, naomba apunge mkono. Kulikuwa na swali ambayo niliona na hiyo swali nitamuuliza, ambayo anauliza kwamba kwa kesi inavyoendelea, je, itakuwa ina impact? So Oliver and Moya, the question is whether in this particular case of Freeman Boy, where the case is ongoing in court, and also there's another, of course, petition that is being under consideration by the UN Work Group, will there be any influence on the ongoing case, not on the final decision, not on the long run, but on the immediate short term? That was the question. I don't know whether you will have the same answer as you had before, or whether you see that there is any other possibility that we've not discussed that might be a possible outcome of before even we get to the end of the trial. Mulia, I'm happy to take that question first. Again, thank you for the question. These are really, really good questions, and they absolutely get to the most important points of this case. I mean, the reality is that as this case continues at the domestic level, the Tanzanian authorities, the Tanzanian government, will receive a copy of this application in the coming days. It needs to be checked, first of all, to make sure it sort of has merit, but we're confident that won't be an issue. So as to influence on the ongoing case, well, I think we can certainly say that a copy of this submission will be sent from the UN working group down to the authorities in Tanzania. That will happen. Subiri, naomba usiongee, mute kwanza. Sawa, eh? Okay, go on, Oliver. Sorry, yeah, great. So what influence that will have on the authorities, it's very difficult to know, but I would argue that there will certainly it will certainly highlight the case and put a further spotlight on what is already a very high-profile case. We are also committed,
as part of the filing process, to continue to update the working group on each hearing and each case, each stage as it goes on. So we will certainly be working very closely with local lawyers, Muya and myself and others, to ensure that the case, as and when it proceeds through the domestic level, we will continually update the working group with the latest information. So I would argue that both of those things, both continued discussions with the working group, keep them updated, and the very fact that the filing will come to the authorities relatively soon, I think may well have an impact on the case. And we have seen that before in other cases I've worked on, where once that filing actually happens and once it's received by government, there is sometimes movement there. It's not guaranteed, it's not definitely going to happen, but I think that never underestimate the impact of that filing coming from the working group down to the authorities in the coming few weeks. Maria, if I could just take the liberty just to back up, Sure. just to echo what Muya said about the sort of impact of these kinds of cases and the advocacy. I've worked on human rights litigation, including working group filings involving many countries around the world. And I think it's important to understand that these decisions not only impact at the sort of domestic level and at the fact that there is a working group decision that there is a violation of international law, but as and when these same countries go to try and work and with other countries, either in the region, in East Africa, in Africa, and more widely across the world, these kinds of findings do have an impact on how countries work with each other and how countries liaise with each other. We've seen it on a number of occasions, not just in Africa, but across the Middle East. Saudi Arabia is a good example of a number of cases I've worked on Saudi Arabia, where a country then tries to engage with the international community, wants to be part of the international world. These days, there are no borders, right? And people, no country can survive on its own. Everyone has to work together. So when countries come and they want to work, whether it's a trade agreement or whether it is some sort of other international agreement, then these kinds of cases do have an impact, I believe, where you can say, well, we want to, open trade channels, we want to open economic opportunities for countries and for regions, but these decisions stand in sort of stark contrast to the international obligations that these countries have. And so I would just sort of echoing what Muya said, is that these decisions have real impact on some of these other areas as well of international relations moving forward. And dare I say it, and maybe it's not the case for every country, and it may not be the case for Tanzania, but when it comes to issues around trade and economy and money, that can sometimes make countries stand up and think more. If not to comply with their obligations under international human rights law because it's the right thing to do, which we absolutely argue they should do, but when it comes to working internationally and striking trade deals and, like I say, financial aspect, where these findings can be shown and say, well, look, you continue to use tactics such as non-bailable offences, which are clearly in violation of international law. These can have an impact in those kinds of negotiations as well. I'm not saying that they are the be-all and end-all of those kinds of negotiations, but many countries will be able to raise that and say, what about this? What about the ongoing issues? So just again, like to echo what Muya was saying about the impact of these decisions, I've seen in many countries how these decisions have an impact that goes above and beyond the initial finding and the initial impact that can have on a country. Thanks. Back to you, Maria, or Muya, if you wanted to add anything. Can I quickly just add a question which I think is related as well?
whereby the question is, what if there is no complying by Tanzania? Is there repercussions? I think people want very specific to know. So I think one is that you just explained that it might not be the UN, a UN repercussion per se, but it would be a form of sanction or sidelining of economic opportunities. Can you think of anything else as a consequence of not following the recommendations? I mean, that's what everybody's saying, that what if the government, I've seen like 2-3 other questions in the same light saying, what if they ignore the recommendations, which I think they did even in the case of Tito Magoti, but still, any input? It's absolutely right, Maria, and I do want Muya. I'm sure Muya will be able to answer this question much better than me. But you're absolutely right that this is essentially the one, if not the most important question. Is, well, let's say that the filing is correct and that it all makes sense and it all sort of follows what should be done. There is a decision is filed by the working group that says there's a violation. Let's sort of put that as the example. What if Tanzania ignores it? What if Tanzania says we're not going to do anything about it? I mean, as I think Muya and I have both said, we cannot force a country to do something. No country is forced to do it. So you have to rely on, like we've said, on the sort of international community and international relations and the pressure that can be put on domestically and also internationally. And I think one of the sort of strongest arguments alongside the sort of trade argument and this idea of you want to do deals with countries, you want to be part of the international community, you want to be involved in economic and financial deals and what have you, and you want to be part of that world, then you also need to comply with your obligations under international human rights law. So one of the ways we do that is we're able to advocate in the case of non-compliance that very argument to other countries. So we can go to the UK, which is where I'm based, in the United Kingdom, and we can put this before the UK, and we can do the same at the US and at the EU and other countries and regions, and say, are you aware that Tanzania continues to not comply with its obligations and not comply with decisions? And I think by targeting some of the key international partners alongside domestic Tanzanian civil society, you can start to build pressure on those countries and build leverage. And I would say there are some countries that ignore completely these decisions. There are some countries that do that, but you don't want to be a member of that list. You do not want to be one of those countries, and I think it's probably obvious which those countries are. But there is only a handful of countries around the world that consistently ignore these decisions. And those countries, that is not a list you want to be on, because it's a pariah list. It's a list of countries that are not part of the international community, that aren't engaging in international relations. And I think that is often quite a strong leverage or a lever as well, is that you don't want to end up on that list of countries which has consistently been ignoring decisions, because it leads to both economic and financial opportunities being lost. If we're going to be honest, the financial aspect is a very strong one, but it's also at the international level, the opportunity to engage and be part of the international community is blocked off. So there are some strong pressure points that I believe that we can put on a country, on a state that continues to ignore these decisions. Muya, I don't know if you had anything you wanted to add to that. No. Sorry. I just wanted also to do a quick translation, if that's okay, because I think it's something that people really wanted to know. Kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tumepata kama maswali ni je, kama kwa hiyo maswali kwa mawili, moja ni kwamba je,
kutakuwa na impact gani kwa kesi ambayo inaendelea sasa hivi, na nyingine ni kwamba je, kama serikali itakataa kufuata yale ambayo yatatolewa kama maamuzi na kama mapendekezo, basi kutakuwa na consequence au kutakuwa na matokeo gani kwa upande wa Tanzania. Kitu ambacho kimesisitiziwa sana ni kwamba pamoja na kwamba hawawezi kulazimisha kwamba labda serikali ifanye jambo fulani, lakini mara nyingi sana kesi kama hizi zinafuatiliwa na watu wengi, wakiwemo watu ambao wanakuwa wana interest ya kiuchumi, ya kuwekeza na kadhalika, na mara nyingi sana masuala haya yanakuwa yanapata uzito mkubwa sana kwao, wakiangalia maana kwa mfano swala hili la ukamataji wa hovyo bila kufuata utaratibu inaweza ikawa ni eneo moja ambalo linawapa wasiwasi sana. Lakini pia kulikuwa na point moja muhimu sana ambayo Oliver ameizungumzia, kwamba kuna nchi tunazifahamu zipo tu ambazo hazifuati utaratibu, ambazo zinaonekana kwamba zinakiuka haki za binadamu, zinakiuka mikataba ya kimataifa, na kwa vitu kama hivi basi ni dhahiri kabisa kwamba haitakiwi kuingia katika orodha hii. Hii orodha ni hatari, na sababu ya kuwa hatari ni kwa sababu orodha hii mara nyingi nchi hizi zinakuwa zinatengwa, kwa Kiingereza wanaita pariah state, yani ni nchi ambazo watu mara nyingi wanazikimbia, wanavyokuwa wanafika kwenye Umoja wa Mataifa wanakuwa nakosa sana support na kadhalika. Kwa hiyo ametoa onyo kwamba pamoja na kwamba kulazimishwa hawezi kulazimishwa, lakini hili swala linaweza likaja kuwa swala zito sana, na linaweza likawa lina matokeo magumu zaidi kuliko hiyo ya kuambiwa tu kwamba labda umefanya kosa rekebisha, lakini kuto kurekebisha, kuto kufuata mapendekezo inaweza ikawa ina consequence kubwa. Nitachukua swali la mwisho. Kama kuna mtu anataka kuuliza swali kwa Kiswahili, naomba nimsaidie kufanya tafsiri. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kuuliza swali, anaweza akapunga mkono. Kupunga mkono unakuta hapo kwenye hizo ishara, nitaonyesha hivi kama kuna mtu ana swali. Kama hakuna maswali, basi itabidi ni waruhusu. Paul, nimeona mkono wako, kwa hiyo wewe ndio utakuwa wa mwisho kuuliza swali. Karibu sana Paul. Nasubiri ujiunge. Karibu, unaweza kuuliza swali lako kwa Kiswahili. Oliver Moya, I'm just going to take one more question, and I've told the speaker to ask in Swahili, so I'll translate. Paul, karibu. Asante dada Maria, sijui kama unanisikia. I would wish also to this in also tunakusikia, karibu. So I would like to ask Mr. Oliver and all the other stakeholders onto this. It has been in the notion that these international organizations seems to be toothless, but also they have impact on several things that the country is going to be impacted, as you said, on the economy and other issues. So what I would wish to know, is there any physical or any tangible initiative that the organization, that the UN Working Group is wishing to do after seeing that there is no seriousness on what I can say, there is no seriousness on taking actions upon what the government is being obliged to do? Because as you have seen the case, the Mr. Mbowe case, which is going on right now, there is clear evidence that this case on the end, it's going to be like it's a fake case. So what is the initiative? Because we know that these stakeholders are watching very much. So I would wish to ask that, what is the physical initiative or the tangible initiative that the UN Working Group is going to do if there will be no obligation? Of course, we cannot force the government to do, but is it going to be what I can say? Is it going to be inaweza kupelekwa mbali kiasi gani? Dada Maria, you can help me to translate that. Inaweza kupelekwa mbali kiasi gani kufikia hatua ambayo serikali
inalazimika sasa kuchukua wajibu wake, kwa sababu as you know we have a dominant party system, and we do that if things are going to be in a different way, we wish the justice will be done, lakini what if justice is not done to this person? So what is the implication, and how far is this organization going to enforce the government to do that? Thank you. Okay, thank you very much. So I think what he's asking is to the extent specifically that these recommendations can be implemented. I think it's just people feel, and that's what Paul was saying, that we're coming from a country whereby it's basically the same party, an independence era party that has been, basically running everything, has been in government. So there is a lot of precautions people take because they're not really happy about how things are going. Yet what they're seeing is the government has been ignoring many of these decisions. So that was the main concern. Again, I know you've answered, but if there's anything else you want to add on that, if not, that's okay. No, I mean, I think it's an absolutely valid point, and it's one that is well taken. It's a point that's well taken, and it's the ongoing concern and issue that Muya and myself and others who work on cases, not just on Tanzania but around the world, continue to grapple with is what can we do in order to not only file and raise the profile of these cases, but continue to do so in the event that countries and governments decide that they're simply going to ignore it. I mean, I think on a very practical level and a very sort of straightforward position, the working group on arbitrary detention continues. It has annual reports, and so it is required to make submissions to the Human Rights Council, the UN General Assembly, that set out what it's done and the decisions that it's made, and whether or not those decisions have been complied with. So there is an international audience for these cases where there is non-compliance. The working group does that at the UN level. So it will say, we issued this decision and this decision hasn't been complied with. And obviously, once you do that, then you begin to work the internal mechanisms within the UN of highlighting these cases. But again, just to emphasize what I wanted to I think what I said earlier on, is that I think what Muya was saying, which is an extremely important point, is not only will the working group be able to highlight this and be able to say, we've done this in the sort of UN sort of routes, that the avenues of the UN, there's no reason why civil society, other groups, both domestic and international, can't continue to use these decisions in order to put pressure on both domestically but also internationally. Also at the international level, when myself, based in the UK, or others based all over the world, go to see governments, go to see the EU, the UK, the US, we can continue to raise this issue, and we will continue to raise this issue, and be able to say at a very sort of high level, hopefully, that that Tanzania continues to not comply with these decisions. So, that requires ongoing advocacy, that requires ongoing work, and so you have the UN, the working group, being able to it's just you. As it's required to the UN General Assembly and others. I can't hear Oliver. Okay, Malia, you can take over. Yes, can you? Hello? I think we lost Malia. Yes, I can. Yes. All right, okay. Yeah, Oliver is done.
Okay. Thought was, what if you don't do anything? Can you imagine the impact of not doing anything as opposed to doing something and getting little achievements and not doing anything at all? I have worked in countries where, as Oliver said, where governments don't respect regional, international bodies totally at all. The number of people who've been arbitrarily detained, disappeared, extrajudicial killings, the human rights violations, the gross human rights violations in those situations is, it's literally unthinkable. So doing at least something, especially the solidarity that you don't minimize, someone who's in detention and receives a decision on their case, affirming that what they were doing was not a criminal offense, that that individual did not violate any law. That is powerful in itself, and let's not. I try not to minimize that or basically remind myself that there is value in at least speaking up on behalf of individuals who've been arbitrarily detained, reminding them that they were exercising their legitimate constitutional rights and rights to participate in a democracy. So it might seem as if it's hopeless if the government ignores, but there is something to be taken away about the element of solidarity and at least minimizing the impact of the violation. So I'll just end there. And I know it's probably not, the best of answers, but as Oliver said, we continue to work and advocate, and it's a problem that the international community has been grappling with since like 1948, way back, World War I and so forth, and we'll continue to grapple with it as we move forward. Thank you, Maria. Thank you very much. Shaban, nisaidie kidogo kuhusiana na Oliver alivyosema na pia Tamoya, alafu nadhani tutakuwa tumemaliza. Can I chip in? Yes, you can. Absolutely. Wewe mwenyewe ulikuwa unasema una swali, una mchango. Haya, njoo changie. Kama na swali bwana. Haya. You're very right. You're very accurate kwa sababu ni lawyer. I asked specifically for questions. Mchango pia unakaribishwa. Karibu sana Alice. Okay. Thank you so much. I'm so happy to meet with Muia again. I was in her office 2 years ago in Washington, D.C. So it's nice to be able to touch base again. I just wanted to contribute on the issue of the advisory nature of the decisions of the special the working group on arbitrary detentions. Even though these decisions are by their nature not enforceable in the way that we know of, in a way that compels governments to do this or that. The fact is they can be very helpful in pressuring governments to mend their ways, to change their behavior. And this is why. No government, there are very few governments in the world which like to be seen as bad international actors, that like to be seen as international pariahs. Governments and states like their people to believe that they are well behaved, they comply with the international good behavior, and so on and so forth. And therefore,
when you have actions like this, when you have complaints being filed in mechanisms such as the the special working group on arbitrary detentions, they tend to put the government in a bad light. Just the mere action of filing a complaint makes the government worry that it's going to be exposed not only internationally but also within the nation, within its own population. And that is one. The fear of being looked as a bad international actor outside the country as well as internally by its own people is a very important pressure point. But secondly, and I think which is more important in our context, is our governments, government like Tanzania's, these are governments that always go to international development partners, we go to friendly governments outside asking for this or that in terms of development aid. And in today's world, you cannot go to the EU and get money, or even in international organizations like the World Bank. They will ask questions about your human rights record, your record in good governance and respect for human rights, and therefore, depending on what we do with the decision as and when it comes, it can be used as a very important tool, not only to shame the government by exposing it, but also by sharing the decision with our international friends and letting them know that our government is not playing by the international rules of the game, i.e., it does not respect decisions of UN bodies such as the the special working group. I wanted to chip in on those two aspects, because I think if we may end up thinking that this because they are not enforceable, then this exercise is totally useless, and I believe it is not. It is a very important instrument for applying pressure on the government. Thank you. Thank you. That's a very important point. So as we're wrapping up, I think we've discussed this quite at length. So I just wanted quickly to thank you, Moya and Oliver, and we will be continuing in Swahili. You can stay. We'll be discussing the actual happenings in court today, which has included some very interesting, what I have called shenanigans. And then we will also be discussing a little bit around the Democracy Day yesterday and Democracy Report. So you can stay on. I know it might not be as exciting because the conversation will be in Swahili, but I just wanted to take this opportunity to thank you both very much for your time and for your quick response. I've been able to respond very quickly to the request, and this has been very useful. I'm just looking at some of the tweets. People have been very keen. As you can see, we have close to 3,000 listeners who just wanted to understand a bit more about what this means. So we thank you very much for that. Tunaomba tumchukue nafasi hii kumshukuru Oliver and Moya. Sure, Maria, you can go on if you have anything to add. No, nothing to add other than my sincere thanks for inviting me to attend this very important call. It's a very important case, and hopefully we've gone some way, a little way, to helping people understand the case. And we will continue to update and keep the case moving forward. And updates will be posted, I'm sure, via Twitter as well as on the ABA website. So please keep following the case. And again, thank you for the opportunity to speak. I'm afraid I'm going to have to leave, but
Thank you once again, and thank you for all the fantastic questions. I think all of those questions and all of the comments that were made are absolutely on point. We hear them all. We understand some of the concerns, and hopefully as the process moves forward, we'll be able to address them if we have another opportunity. So thank you very much again. Asante sana, Maria. Asante sana. Tunashukuru. Thank you. Thank you, Espo Moya. Asanteni na wameondoka wageni wetu. Labda tu kwa kufanya muktasari, na nadhani mimi sitaki kufanya sana translation kile ulichokiongea Lisu, lakini nimeona kwamba kuna umuhimu, pamoja na kwamba kuna translation au kuna tafsiri tumefanya, labda tu utusaidie sasa Lisu, kwa wengine ambao pia imekuwa kidogo ngumu kufuatilia hii pointi ambayo umeizungumzia ya umuhimu wake au umuhimu wa kesi hii katika kuitumia kama nyenzo au kuitumia kama fursa kuweza kuendeleza mazungumzo mengine mapana zaidi. Ingependeza, kwa sababu nadhani watu wengi wanaangalia ile immediate kwamba kitu gani au hatua zipi zinaweza zikachukuliwa dhidi ya serikali, lakini kitu ambacho umekigusia wewe ni kipana sana. Kwa hiyo naomba nikukaribishe, lakini pia nitaomba kama utatusaidia pia kutoa kama tuseme overview. Leo kidogo nimechoka na translation, nitakuwa naongea sasa na mimi kwa kumix muktasari au mtazamo kwa kuhusiana na kesi na mwenendo wa kesi kama ulivyokuwa unaendelea leo, hasa tulivyoona kwamba leo watu walikuwa wanazuiwa hata kuingia, wakiingia walikuwa wanaambiwa wakabidhi simu. Tumeona kwamba kulikuwa na muda kesi kabisa ilisimama, na kwamba hii ni ishara ya nini? Je, kuna habari njema katika kile ambacho kinaendelea, or is it all bad news? Karibu sana Lisu. Asante Maria. Kwanza nianze na hii ya hoja yangu ya mwisho kwenye mjadala wa leo. Haya malalamiko ambayo yamefunguliwa kwenye hii timu maalum ya Umoja wa Mataifa juu ya ukamataji hovyo wa watu, nafikiri ndio tafsiri sahihi ya arbitrary detention, kukamata watu hovyo hovyo. Hii ni mojawapo ya taratibu ambazo Umoja wa Mataifa na taasisi zake unatumia kuhakikisha kwamba mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo iko chini ya Umoja wa Mataifa inashtakiwa, inaheshimiwa. Na hoja ambayo imejitokeza sana katika presentation ya wageni wetu ni kwamba malalamiko ya aina hii yanafanyiwa kazi. Kwanza muda ni mrefu. Wengi wetu tunataka mwenyekiti aachiwe jana. Kwa hiyo ukisikia kwamba wanasema inaweza ikachukua hata mwaka, kuna hatari ya kukatisha watu tamaa. Sasa tunafanya nini huko? Tunataka mwenyekiti aachiwe sasa hivi. Hizi taratibu za kimahakama zinakwenda taratibu hata kwenye mahakama za kwetu, wote mnafahamu. Kwa hiyo taratibu ya Umoja wa Mataifa nayo inakwenda kwa utaratibu, kwa maana hiyo kwamba inabidi ijibiwe, inabidi waangalie hoja za pande zote. Wako Marekani, hawawezi wakaja kesho au kesho kutwa Tanzania kuangalia, kwa hiyo inachukua muda. Sasa tusipokuwa na subira, ni rahisi kusema kwamba hivi vitu utaratibu haufai. Na la pili ni kwamba hata wakiamua wakifikia hukumu kwamba kweli mwenyekiti amekamatwa, ameshtakiwa kwa kinyume na sheria za kimataifa, sheria kinyume na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia, bado hukumu hiyo si lazima itekelezwe na serikali ya Tanzania. Hukumu za hii timu maalum ni za aina ya ushauri. Watakuwa wanaishauri serikali ya Tanzania ichukue hatua hii
imwachilie na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hatari ya kufikiria sasa hawa ambao wamemshtaki wao ndio wamemfungulia kesi, wanataka akae gerezani. Hawalazimishwi, hata wakipatikana wamekosea hakuna namna ya kuwalazimisha. Ni rahisi kukata tamaa kwa sababu hiyo. Lakini hoja yangu ni kwamba hizi taratibu za kimataifa pamoja na mapungufu yake ni taratibu muhimu sana. Nchi zetu hizi ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Tuna mahusiano na nchi nyingine, na mahusiano yetu na nchi zingine yanatawaliwa na sheria za kimataifa. Sheria za kimataifa za mahusiano ya kiuchumi, ya kibiashara, ya kidiplomasia, ya kisiasa, na vile vile sheria za kimataifa zinazohusu haki za binadamu, demokrasia, utawala bora na kadhalika. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu tuna mahusiano ya kimataifa, tukivunja hizi taratibu zinazotuunganisha sisi na dunia, ni tunaweza kwa kutumia taratibu hizi ambazo hazilazimishi serikali, tunaweza tukatumia maamuzi hayo kuishtaki serikali kwa dunia, kuwaambia wale ambao wanakutana na kina Samia kwamba huyu anayekuja kwenu anafunga watu hovyo, anakamata watu hovyo, anafungulia watu kesi za kubambikiza, anatesa watu, wanafanya mauchafu yote hatunayoyafahamu. Hakuna serikali dunia hii inayopenda kuanikwa namna hiyo katika ulingo wa kimataifa. Kila serikali inapenda kujionyesha kwamba yenyewe ni nzuri, inapendwa, ni serikali inayojali haki za watu and so on and so forth. Kwa hiyo tunaweza tukatumia malalamiko haya hata kabla uamuzi haujatolewa bado, uchunguzi haujafanyika. The mere fact kwamba tumefungua kesi kwenye hiki chombo cha Umoja wa Mataifa inatupa sisi silaha ya kusema hadharani kwa watu wetu na kwa serikali kwamba sasa sio tu kwamba tunawapigia kelele ndani ya nchi, vile vile mnachunguzwa kimataifa, na tunaweza tukatumia uamuzi utakaotolewa kwenda kwa nchi rafiki na kuziambia hawa wanaotesa watu, wanaokiuka sheria za kimataifa hawafai kusikilizwa wanapokuja kuwaombeni misaada, wanapokuja na vibakuli vya ombaomba, msiwasikilize kwa sababu hawaheshimu sheria za kimataifa kama hii mikataba ya haki za binadamu na utawala bora na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kifupi ni kwamba shauri hili ni muhimu sana kwa sababu hiyo linatupa uwanja mwingine wa kusemea, linatupa uwanja mwingine wa kupigania. Haya mapambano yanahitaji uchanganye mapambano ya ndani ya nchi kwenye mahakama na nje ya mahakama, lakini vile vile upambane katika uwanja wa kimataifa. Na uwanja wa kimataifa kuna platform kubwa sana katika hizi taratibu za Umoja wa Mataifa. Nimalizie kwa kusema kwamba nchi yetu kama zilivyo nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Mataifa inapeleka kila mwaka taarifa ya hali ya haki za binadamu kwa ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Bachelet. UN Human Rights Commission. Yeah, the High Commissioner for Human Rights. Na kila serikali inapopeleka taarifa zake kwenye ofisi ya huyu mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ofisi hiyo inatoa fursa kwa mtu yeyote ambaye ana taarifa za ziada kuhusu Tanzania kuzipeleka. Kwa hiyo tukiwa na malalamiko kama haya, hata wakati yanachunguzwa tunaweza tukayapeleka kwa Michelle Bachelet, huyu kamishna mkuu wa haki za binadamu,
ili serikali inapopeleka mauongo yake kwamba inaheshimu haki za binadamu, inakutana na hizi taarifa na uamuzi wa Tito Magoti je, na uamuzi wa Theo Giani je, na Mheshimiwa Mbowe je, wanakuta tayari kuna mambo yanayowasubiri, kuna maswali yanayowasubiri ambayo hayajibiki kirahisi. Kwa hiyo ni taratibu muhimu sana. Tunatakiwa tujifunze kupambana kwa kutumia taratibu za ndani na vile vile kwa kutumia taratibu za kimataifa, zitatusaidia sana. Sawa, sasa kwa tukio, asante sana Lissu. Kwanza umetueleza vizuri kwa sababu pia umetupa engo ambayo watu wengi nadhani hawaifahamu, hiyo ya kuleverage. Lakini hebu tuzungumzie kidogo mwenendo wa kesi. Leo unaona kwamba mwenendo unaendaje, hasa tukizingatia kama nilivyosema kwamba hata kuingia na simu ilitaka kuwa ni katazo. Unafikiri mwenendo huu unatoa matumaini au unaona kwamba kuna walakini? Karibu. Mimi binafsi naamini tunakwenda vizuri sana, na nitaeleza kwa nini. Kwanza, hii ya leo ya kujaribu kuzuia watu kuingia mahakamani, moja, imetokana na kipigo cha jana. Ile kazi iliyofanyika jana kwangu mimi, kwa maoni yangu kama wakili, ndio ile mbeleko imechanika, sioni wanabebekea watu. Ndio hiyo, hili jaribio la kuzuia watu kuingia mahakamani leo linatokana na kipigo cha jana, aibu ya jana. Hawataki, jana wamevuliwa nguo wako. Unanipata? Ndio. Kisheria kwa mujibu wa sheria zetu za jinai, pale shahidi anapozungumza chini ya kiapo mahakamani, anapozungumza maneno tofauti na maneno aliyoyazungumza kituo cha polisi kwenye ile hati ya onyo, effect yake kisheria ni kwamba ushahidi wake wote unakuwa hauna thamani, hauna nguvu, unakuwa worthless. Effect yake ni kumdiscredit ushahidi na ushahidi wake completely. Sasa kumbukeni alichokisema Afande Kingai. Hii kesi ya kina mwenyekiti ilianza kama kesi ya gaidi na madawa. Mnakumbuka? Mwaka jana ilikuwa ni kesi ya ugaidi na madawa ya kulevya. Waliongeza watu watatu, ilikuwa tarehe 20 nafikiri ya Septemba. Waliongeza watuhumiwa watatu ambao walidai wamewakamata na madawa ya kulevya, wakawachanganya wa Chief Hangaya na IGP Siro. Muunganisha mwenyekiti, wakafuta yale mashtaka ya madawa ya kulevya, wakawaachia wale ambao waliwaingiza kwa tuhuma za madawa. Kwa hiyo imebaki mahakamani kesi ya kula njama za ugaidi na yanayohusiana na ugaidi, madawa ambayo ilikuwepo mwanzoni. Sasa Kingai na wenzake, mapolisi wenzake, kwenye maelezo yake polisi, kwenye maelezo yake hakuna habari kukamata madawa. Ni habari ya nini? Ugaidi. Leo jana amesema mahakamani kwamba tulikamata kete 83 za madawa. Huyu ni RPC, kumbukeni, ni Regional Police Commander. Umekamata kete 83 za heroin.
hataki hawa watuhumiwa na hilo kosa kubwa. Makosa ya madawa ya kulevya mengine yana adhabu ya kifungo cha maisha, yaliyo ya chini. Leo hawa ambao na washtaki kwa ugaidi mliokamata kwa madawa ya kulevya ya kete 83, halafu kwenye maelezo polisi wala hujazungumza. Kuna watu mliowashtaki kwa madawa, halafu kwenye ushahidi unakuja unasema tulikamata na madawa ya kulevya na ushahidi kete. Ndio, na hizo kete hata hatuzipati. Ripoti ya mkemia haipo. Shtaka halipo. Unanifahamu? Shtaka lilikuwepo, mliliondoa. Haieleweki. Mliliondoa. Sasa kumbuka habari ya bastola. Hati ya mashtaka inasema wamekamata bastola. Jana Kingai amesema tulikamata bastola na risasi 3. Hii kujikanganya huko, effect yake ni kufanya kutokuwa na thamani yoyote kisheria. Shahidi mwingine yeyote atakaye kuja, mlikamata madawa, mlikamata risasi ngapi, akimkanusha Kingai, akimuunga mkono Kingai, mbona haipo kwenye maelezo yenu mlioyatoa polisi, kwenye caution statement? Mbona kwenye either way maneno ya jana ya muhimu sana kwa utetezi. Kwangu kesi itafia hapo, pamoja na kwamba bado ni mapema sana kufanya nini, kusema, lakini kwa hilo la jana, na nimeona kwenye re-examination hawajaligusa kabisa, maana yake ni hapo. Sasa labda leo wameenda wameshauriana huko, wakaona watu wameingia na simu, watu walikuwa wana rekodi, na mmeona jinsi in real time kwa kina Kingai na mapolisi wenzake. Sasa kuzuia watu ni kwa lengo la kuhakikisha kwamba kesi kubwa kama ya jana haiwapati tena, na hii wameshindwa, kwa sababu tulivyopata taarifa tu kelele ilikuwa kubwa sana, kama ambavyo mmeona mitandaoni tangu asubuhi, na ikafika hatua jaji kama acheni wafanye nini, kila mtu aingie, na sivyo lao limeshindikana, limeshindikana. Lakini pia kitu ambacho nilitaka nizungumze hapo kidogo, ni kwamba hata mawakili waliondoka, si ndio? Mawakili kwa upande wa defense walitoka. Nilitweet sana asubuhi ya leo kwambia kwamba nimeona hakuna kesi kufanyika mafichoni, hakuna kufanyika gizani. Hiyo sio mahakama huru wala ya haki, na hiyo ndio sheria kwa kweli. Na hili tumewashinda. Kwa jana tumewapiga. Unanipata? Kwa hiyo jibu swali lako, mimi pamoja na umbali niliko, nafikiri jana na leo ilikuwa siku nzuri sana na ya kwetu sisi, na ningekuwa karibu na mwenyekiti ningewaambia mwenyekiti, kama unaweza watu kidogo wana hofu, lakini Lissu wanajiuliza kwamba hawawezi kuja tena na tricks zingine, kwa sababu inaonekana kila wakati tunapiga hatua moja alafu tena kuna kizingiti. Labda unashauri kwenda mbele kwamba what are the lessons learned? Watu wana wasiwasi kwa sababu ya vile ya kuto kujua hizi
hivi vitu vikoje. Hapa tulipo ndio kwanza kesi imeanza kusikilizwa, sio? Lakini upande wa utetezi, maelezo ya mashahidi wote, unaifahamu? Ndio. Akibadilisha kauli imekula pake. Ndio. Hiyo yatoa polisi. Unanifahamu? Kuna orodha ya in fact vile vya maandishi tunazo nakala. Haibadiliki kwao. Wakijaribu kubadilisha imekula kwao. Wakileta kubadilisha maneno na vielelezo vyao. Unanifahamu? Ndio. Mawakili wetu katika orodha ya vielelezo ya nani hakuna ya kitu gani? Ndio. Nikawauliza za WhatsApp, kuna yoyote nayo sema kulikuwa mafuta na umepotea kidogo, ukawauliza, naomba urudie tena hapo. Amepotea. Lisu sijui upo? Jamani nisaidieni, Lisu yupo? Au mimi ndo simsikii? Amepotea. Amepotea, okay. Nadhani atarudi. Namuona hapo chini. Ngoja nijaribu tena kumtumia invitation. Nimekutumia invitation tena, labda uguse tu mic, nadhani utarudi. Lisu ukigusa mic, nadhani utarudi kwa sababu naona invitation yako iko pale pale. Okay. Ngoja nijaribu kutumia link nyingine. Wakati huo Fatma shangazi, kwema? Kwema my darling, kwema. Safi kabisa. Sasa vipi leo, naona watu wameambiwa hata simu haitakiwi tena huko kuingia nayo mahakamani. Mimi, to be honest with you, nilikuwa a little bit surprised. Kwa sababu ndio. You know, kwenye kesi za kijinsia nchi yetu jinai, so jinsia. Sorry, kesi za jinai, I'm sorry. Kesi za jinai kwetu, it's okay. They're supposed to be held in open court. Na ina maana kwamba zinatakiwa kuwa wazi na mtu yeyote anataka kwenda kusikiliza ana haki kwenda kusikiliza. Huwezi, kesi za jinai hazisikilizi kisiri au kufarfa. Pia kesi za civil cases za madai hazisikilizi kifarfa. Lakini kesi za jinai sasa huwezi kuzisikiliza kesi za jinai kifarfa. Ni kesi zilizokuwa kila mtu Tanzania yoyote anataka kwenda kuingia akasikiliza kesi ya jinai ana haki kuingia na kusikiliza na kutizama kunatokea nini. Sasa kuwaambia wananchi kwamba hamna ruksa kuja na simu ili iweje? Kwani walikuwa wanakaa mle ndani wanazungumza na simu wanafanya kelele? Hiyo sio kazi ya polisi. Hiyo kazi ya jaji kuamua mahakamani kwake. Kama mtu yuko kwenye simu anazungumza na watu, halo, hamjambo huko. Yeye ndo jaji ndo anasema, jamani acheni kwanza kabla jaji akiingia tu anasema zimeni simu. Sitaki simu mahakama pale ni area ya jaji. Polisi hawana haki kuingia mahakamani wakamwambia jaji vipi aendeshe mahakama yake. Ni mahakama ya jaji.
Sasa tumefika stage nchi hii, polisi wanaingia msikitini, sijui wanaingia Sunday school, polisi hao wanaingia madrasa, polisi waingie mahakama. Jamani, what is happening to this country? Nasema kila wakati lawless country. Naita lawless country, kwani it's a lawless country. Vipi polisi wanaingia wanaamua conduct ya wananchi ndani ya mahakama? Manake ile mahakama, courtroom, jaji ndio king of the courtroom, sio Kingai. Lazima wajue wao nafasi zao ziko wapi. Kila mtu ana mamlaka yake, jurisdiction yake, na inamalizika wapi jamani? Tumekuwa nchi ilikuwa basi hata hatuheshimiani mamlaka zetu. It becomes a lawless country. This is not right. Polisi hatuwezi kwa kila kitu kinaendeshwa kipolisi. Mpaka nini inaendeshwa kipolisi sasa? Ni kazi sana. Ndio. Anataka kupeleka watu wakae madrasa wasikilize vipi watoto wanafundishwa madrasa, au aende apeleke polisi wakae Sunday school. Anao polisi wa kutosha kuingia kila madrasa nchi hii, au kila Sunday school nchi hii? Hana. Let's face the truth, he doesn't have the resources. So anamtisha nani? He doesn't have the resources. Kama na polisi 30,000 atakiwa 60. Kuna madrasa mangapi? Na Sunday school ndio nchi hii. Na akiwachukua polisi hao wakienda wakakaa Sunday school na madrasa, still anaelewa kwamba madrasa inatokea kila siku nchi hii. Kuna madrasa watoto wanatoka shule wanaingia madrasa. Waislamu hatuna Sunday school, hatuna madrasa ya Ijumaa. Madrasa ni kila siku, na madrasa zinatokea different times. Hana manpower, hana resources, so he's just lying to himself. Anakanatisha watu over things he cannot do. He has to, kama uoga wake ni kwamba proliferation of terrorism or proliferation ugaidi au fundamentalist, hawezi kusema mimi nitapeleka polisi wakae kwenye madrasa. He doesn't have the resources. It's impossible. Kwa sababu haelewi hata madrasa inakuja vipi. Madrasa kwanza kuna watoto wanaingia saa 8 mpaka saa 9, wengine wanaingia saa 9 mpaka saa 10. He cannot handle it. He doesn't have the resources. So he should not waste his time. He needs to look for a solution. Asante sana. Sasa namwona Lissu amerudi. Nilikuwa nataka, kuna kitu alikuwa natusimulia, nataka amalizie, alafu baadaye kama mtaniruhusu nataka nikaribishe maswali ili miajibu. Lissu, ulikuwa naongelea kwamba niliwajibu. Hebu turudishe nyuma kidogo hapa. Unanisikia sasa Maria? Tunakusikia vizuri sana. Okay, mimi nilikuwa nakusikia vizuri tu, sijui shida iko wapi. Nilikuwa nasema connection. Nilikuwa nasema kwamba hii hofu ya watu kwamba wanaweza wakageuka, wanaweza wakaleta kitu kingine, hiyo haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye ile committal proceedings, kwenye zile committal papers zilizofanyika, ndio file likapelekwa mahakama kuu. Ushahidi wote wa nyaraka na maelezo ya mashahidi, mawakili wote walikabidhiwa pale. Kama hawakukabidhiwa kwao kwenye committal proceedings, ya mahakama kuu. Unanifahamu? Ndio. Kama kutakuwa na kauli yoyote ya shahidi yeyote itakayoenda kinyume na walioyaandika kwenye maelezo yao ambayo tunayo, imekula kwao. Imekula kwao. Kwa hiyo ya Kingai
nikaa sheria za Musa kwenye mawe. Aliandika kuandika habari ya madawa ya kulevya na risasi 3 kwenye yake, amekuja amealeka imekula kwake. Kwa hiyo hofu, watu wasiwe na hofu kwamba wanaweza wakaingiza kitu ambacho hatukijui. Vitu vyote ambavyo sasa watavileta mahakamani ni hivi ambavyo kama nyaraka tunazo, maelezo yao tunayo. Kwa hiyo tunawasubiri tu. Kazi ya mawakili wetu itakuwa ni kuhakikisha kwamba hiki wanachokisema kinalingana na maelezo yao. Je, kwa mfano kama nilivyosema, unathibitishaje kwamba mimi nimezungumza na Fatma tukapindue serikali? Kwa kutoa printout kwamba tulipigiana simu? Kupigiana simu ndio ushahidi kwamba tulisema tunaenda kupindua serikali? No, haitoshi. Haithibitishi chochote. Inathibitisha tu kwamba tulipigiana simu. Kwa Mbowe kupigiana simu na Urio does not prove anything ambacho wamekituhumu. Kwamba nataka nani au ili uthibitishe ulihitaji kitu cha ziada. Nilirekodi mazungumzo yake. Rekodi hii hapa. Ndio. Rekodi hii hapa. Hata kama na kama ni rekodi sinatakiwa ionekane pia kwenye committee of proceedings. Haipo sasa, sio nasema imekula kwao. Hakuna kuingiza nani ambayo hayakuepo kwenye nani? Kwenye committee of papers. Elewa. Sasa watu ndio wanasema watakuja kuibuka na mambo maana watatengeneza hata hiyo sauti. Alafu wataingizaje? Mlango umefungwa. Huu mlango wa kuingiza vitu vipya umefungwa na wakili Simba. Wala sio na jaji. Umefungwa. Hawezi waka ignore hiyo rule of law kama hakuna. Ndio hiyo anasema Shangazi Fatma kwamba hiyo ni kwamba ni lawless country. Wanaweza wakaweka tu alafu jaji naye akasema nakubali. Sasa kama hiyo ikifanyika, maana hapo hatuzungumzi sheria tena. Mmeniuliza nijibu kipi kinawezekana kisheria, sio? Ndio, ni kweli. Haya ambayo yanawezekana nje ya utaratibu wa kisheria yanawezekana. Lakini kwa sababu iko mahakamani, ndio. Na huyu jamani, tusisahau kwamba hii ni kesi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Ndio. Tusisahau kwamba hii ni kesi ambayo ipo Umoja wa Mataifa kama tulivyotoka kuzungumza sasa hivi. Ndio. Tusisahau kwamba maafisa wa balozi za nje wako mahakamani kila siku. Mnafikiri wanakuja kupoteza muda wao kwenye mahakama yenu hapo? Hii ni kesi ambayo inataka kupasua mitandao ya kijamii. Ni kesi ambayo inafuatiliwa kila hatua. Mbona akikohoa hivi watu tunasema mmembisha nini? Unanifahamu? Ndio. Na huyo jaji anahitaji kuwa jasiri sana wa kuruhusu mambo ambayo sheria inasema hayawezi kuingia yakaingia. Ina consequence. Inaweza ikawa na consequence kubwa. Mwizi huwa haibi kama kila mtu anaangalia hivi. Inawezekana, ndio maana tunasubiri giza. Ni kweli. Jambazi atakuja kila mtu anaangalia hivi. Wanasubiri giza liingie. Sasa giza ndio wanataka kulitengeneza leo. Watu hakuna kuingia, jaza mahakama mapolisi ili tutakaposema uongo yetu tusijulikane, na kwa hiyo jaji asiwe. Hii kesi mshtakiwa sio Mbowe peke yake. Mshtakiwa ni pamoja na mahakama yenyewe. Ndio. Kila mtu ana mashaka na mahakama hii. Ndio.
Kwa hiyo haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi. Nafikiria tukelele itakuwaje waingize mambo ambayo hayapo. Manake yote akiwa kuwepo yapo tunayo. Hata mimi wametumia na hizo committal proceedings. Wametumia. Hata mimi najua kuna vitu gani havipo, kwa sababu vipo au havipo, kwa tayari na nakala ya nini? Ya proceedings za Kisutu zote. Kelele itakuwaje duniani waingize nini? Vitu vipya. Ndio. Nimekula kwao. Haya, naomba niruhusu nikaribishe maswali. Kwa hiyo nita-add pia watu na comment zao kidogo tupate kusikia, alafu tutarudi tena kupata nani zingine, maoni mengine kutoka kwako na pia kuhitimisha. Nadhani watu wengi utawasikia watakuwa labda bado wana maswali, lakini pia tunazungumzia swala zima la demokrasia, kwa hiyo watu wanakaribishwa pia kuiongelea hiyo. Kwa hiyo tunaanza kuweka hapa wazungumzaji. Abdul Karim, karibu sana. Asante sana shangazi, habari za jioni. Salama, karibu sana. Shukrani kwa somo zuri. Mimi nilitaka endelea. Kidogo kwa dakika chache, kama ilivyo ada lazima tuzungumze kwa kuchangia ili kuboresha zaidi. Pia tuna furaha sana kwa mwendelezo wa kesi ya Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa sababu roho na mioyo yetu imekaa hapo kuhakikisha kwamba haki inatendeka, na tukijua kabisa kwamba hakuna chochote isipokuwa tu ni uonevu, dhulma na kutaka kuizima nuru ya mabadiliko katika taifa letu kwa kutumia magereza, vitisho, mateso na manyanyaso ambayo yamekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo hawatafanikiwa. Kuna siku niliwahi kukaa siku moja nikawa nafikiria sana juu ya kwa nini Yesu, juu ya kwamba kulikuwa na makabila 12 ya wana wa Israeli, lakini kila kabila alichukua mwanafunzi mmoja wakawa wanafunzi 12. Kwa nini hakuchukua wanafunzi wengi? Pale ndio nikaja kugundua kwamba haki siku zote inapiganiwa na watu wachache majasiri. Unapotea Abdul Karim. Naam. Sawa, tumeshakupata, endelea. Katika ulimwengu ambao tunao sasa hivi, ambao hongo za vyeo, hongo za madaraka na pesa na kununua watu, imeonekana kabisa kwamba ukiwa mpigania haki kunahitaji ujasiri kukataa nafasi hizo. Kwa hiyo tulipoteza baadhi ya watu, na hapo ndo nikaja kugundua kwamba hiyo na nini thesis niliyokuwa najielezea kwamba kwa nini Yesu alichukua mwanafunzi mmoja na kuchukua wanafunzi 5, 6, 7. Yakugundua kwamba haki inagombaniwa na watu wachache walio imara na madhubuti, walio na utayari wa kugeuza asali kuwa shubiri na shubiri kuwa asali. Sawa. Kwa bahati nzuri sisi wote tunakubaliana kwamba taifa letu tangia tulijihisi tumepata uhuru bado halijapata uhuru, kwa sababu ukiangalia serikali ya kikoloni iliyokuwa ikiyafanya ndio ambayo yanafanywa na serikali ambayo imepewa mamlaka ya wananchi. Kwa sasa hivi tunachokifanya ni kurudisha serikali hii kuwa mikononi mwa wananchi ili waweze kuamua wananchi juu ya maamuzi na hatima ya nchi yao. Na ndio maana unaona tunakubaliana wote kwamba chapuo letu ni katiba mpya. Lakini je, katiba mpya lazima ikidhi mawazo ya nani? Ya wananchi. Kwa hiyo kama ni mawazo ya wananchi, maana yake mamlaka yawe ya wananchi. Kutoka chini viongozi wawe ni watekelezaji wa mamlaka ya wananchi. Kwa hiyo kwa kifupi, hatujawahi kuwa huru. Hatujawahi kuwa huru kwa maana ya kuamua, kwa maana ya msingi wa kidemokrasia. Nikisema wananchi, maana yake ndio nazungumzia demokrasia yenyewe. Democracy is a system in which a citizen make political decision by majority vote. Na ndio msingi ambao mimi nasimamia hapo, kwamba wananchi ndio wenye maamuzi, the final decision katika juu ya hatima ya nchi yao. Kwa bahati mbaya sana
tulipojihisi tumepata uhuru, kumbe kuna kikundi cha watu wachache ambao walijimilikisha nchi na wao wakawa ndio waamuzi wa hatima ya nchi nzima. Sasa hapa ndio tunachokifight kwa muda mrefu. Ukianza kuangalia toka tunajihisi tumepata uhuru mwaka 1961, wananchi hawajawahi kuamua lolote juu ya hatima ya nchi yao. Nakupa mfano, juzi tulikuwa na swala la tozo. Swala la tozo lilikuwa halina maamuzi ya wananchi, kwa maana ya kwamba ilipita tume au tume ya watu wachache ambao serikali iliunda kwa ajili ya kukusanya maoni ya wananchi juu ya utaratibu wa tozo na jinsi ya miamala ifanyike vipi, au mawazo ya wananchi yalikuwa vipi. Kwa maana hiyo wakubwa waliamua huko juu wakaileta chini moja kwa moja, sisi tukapokea oda tukawa tuna implement, kwa sababu nchi bado haijawa nchi ya mwananchi. Lakini pia ukiangalia haya yanayofanywa na kina Siro, kuna clip moja inatambaa ambaye askari mmoja yule ambaye alisema mstari ni mmoja tu kijani, wewe kutoka nchi ya kijani utaona cha moto. Sasa ukiangalia yule jamaa anajaribu kusema kwamba kitu kimoja. Jamani, nani tena? Hebu subiri kwanza, ngoja siwasikii. Okay, basi ngoja tumtoe George, ataomba tena. Endelea. Naomba umalizie kufanya kama round up ili tuweze kupata speaker wengine. Karibu Abdul Karim. Haya, ngoja nifanye kidogo summary. Yeah. Kwa hiyo shangazi, ukianza kuangalia mfumo wa nchi yetu kwa maana ya demokrasia ni kwamba sisi bado hatujafika katika level ya wananchi kuamua, isipokuwa kuna kikundi cha watu wachache baada ya kupata uhuru ule tulipopata uhuru kutoka kwa Waingereza. Wao waliteka nyara ule uhuru, wakaamua wao wahodhi uhuru na kuamua kuendesha nchi. Na hata ukiangalia hata CCM wenyewe hawafanyi, hakuna hiyo demokrasia. Hawajawahi kuchagua mwenyekiti, hawajawahi kuchagua rais wanayemtaka ndani ya chama chao. Kwa hiyo hii yote bado tuko kwenye kupigania uhuru. Kwa swala la haki, hakuna haki. Hauwezi kuwa na kama una haki, maana yake utakuwa na demokrasia, maana yake utasikiliza sauti za walio wengi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, shangazi, sisi tunaamini kitu kimoja. Mimi kama Abdul Karim naamini kitu kimoja, kwamba tuendelee na struggling. Na jana mimi ilikuwa ni siku ya sherehe sana kwangu baada ya yale yaliyotokea, na Mungu anamdhalilisha mnafiki. Niliwahi kusema kuna principle 3 iliyopita, ile space iliyopita. Ndio. Ukweli una sifa 3. Ukweli unauma. Ndio. Kama unauma, maana yake wale wanaoumizwa kina Kingaingai lazima waandae mbinu ya kuuzima ukweli. Ndio maana leo wamekuja na strategy ya kuondoa watu simu. Wamejua kabisa kwamba kule sasa hivi kinachotuaibisha ni simu, lakini ukweli una faida ya 3 ya pili, kwamba ukweli unauma, haukubaliki. Sawa. Kwa hiyo kama haukubaliki, wale wanaopitia ukweli maana yake wanataka kuuzima. Lakini swala la 3, ukweli udhihiri. Na haya tunayaona, ndio maana Mheshimiwa Rais Lissu, rais wa wananchi, sio rais wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ni rais wa wananchi, anasema kwamba mwenendo wa kesi, kama tutafuata sheria, hii kesi ni nyeupe na tutashinda. Na kumalizia, wanataka kuizima nuru ya haki kwa kutumia midomo yao, hawatafanikiwa, kwa sababu lamplight never discarded sunshine. Asanteni sana, tuendelee kuchangia na kusikiliza. Asante sana Abdul Karim, ni maneno mazuri sana na matamu, tumeweza kumaliza nayo. White, alafu utafuta Rebecca, karibu sana. White, karibu. White House Home Studio. Haya, naona umepotea ndugu yangu. Rebecca, karibu. I am Rebecca RJ, karibu sana. Karibu kuwasha mic. Haya, Pasua Diesel, Pasua Diesel 254, Pasua. Haya, mimi naendelea kutoa kwa sababu tunahitaji watu wengine. David Patrick, Yedidia David Peter. David Peter au David Patrick. Haya wapendwa, naendelea kuwatoa tu. Yedidia mara ya mwisho. Haya, David Empire, unatumia Marekani mweusi. Karibu. Okay, asante sister. Nipo na brother hapo, ngoja ongee. Haya, karibu. Asante shangazi. Karibu sana brother. Tunashukuru sana ise. Yaani kwanza tunafurahia sana kutuwekea mjadala kama huu. Shukrani. Labda tuwakumbushe tu kwamba serikali kwamba zama hizi sio za watu wajinga. Na kwa sababu wao wanasikia, naamini wanasikia hichi tunachokijadili. Iwapasa wao kubadilika. Kwa sababu
mfano issue zilizotokea siku ya jana zinadhihirisha kabisa kwamba yani kuna watu ambao wanachukulia watu fulani watu ni wajinga. Kwa hiyo mfano hata issue ya leo pia kuwazuia watu kuingia mahakamani kwa kesi ambayo ina tension kubwa ya nchi na ya dunia inadhihirisha kwamba watawasahau sana. Ndio. Kwa hiyo sisi tunapenda tuambie, yani huu ni ujumbe kwa viongozi wetu kwamba wasichukulie Watanzania ni wajinga kiasi hicho. Huko wanakotaka kulipeleka taifa hakuna mtu anayetamani lifike. Kwa mfano issue kama ya Kamanda Silo. Ndio. Kuingilia mambo ya dini. Yani unajiuliza ni mtu wa aina gani kwamba hajawahi yeye kusoma madrasa au kusoma masuala ya Sunday schools, kwa sababu tunaamini yule ni Mkristo. Sasa anapoanza kuuliza leo ameshakuwa mtu mzima babu kabisa, anaanza kuuliza kwamba huko wanafundisha nini wakati yeye amepita huko, ana watoto ambao wamepita huko. Leo hii anakuja anaibuka na vitu vya kijinga kama hivyo wakati wanajua kabisa issue iliyotokea Bwana Hamza sio kwamba yule mtu kwamba eti amefundishwa, ni mambo ambayo watu wanafanyiwa na yanakera. Ndio. Na wakiendelea kwa mtindo huo sio kina Hamza tu, sio Hamza mmoja, ni watu wataibuka kina Hamza wa kutosha. Ndio. Kwa sababu sio masuala yanayofundishwa kwenye madrasa au nini. Ni ukandamizaji na uonevu unaofanyika ndio unawapelekea watu kuwa na hasira kiasi cha kwamba kuwachukia polisi. Hakuna mtu anayependa kwa sababu polisi hawa ni ndugu zetu, tunaishi nao, tuko nao. Kweli. Kwa hiyo wanapofanya ukandamizaji wa aina ile mtu inafika mwisho. Kwa hiyo kitendo cha Bwana Hamza kwa mtu ambaye ni mtu mzima kama Silo, hekima yake ilitakiwa imuongoze tu kwamba kwa nini mtu amefikia hatua kama ile. Ndio. Hajatarget watu wengine, ana target tu polisi. Wao kama jeshi la polisi wanatakiwa wajiulize mambo kama hayo, sio kukaa kutafuta tu sababu ambazo za kijinga. Hakuna ujinga wa hivyo saizi, wanatakiwa waelewe hilo. Sawa. Watu ambao sasa hivi watu kuna mitandao na nini, kuna vitu walikuwa wanafanya tawala za nyuma huko tunajua zilikuwa yanafanyika mambo ya kiuniuni na ya ovyo. Kwa sababu watu walikuwa hawako huru na hawako aware wa mambo mengi. Lakini sasa hizi tuna mitandao kama hii ambayo inatufungua watu upeo, tunaona vitu vinavyofanyika na sio kana kwamba watu wameridhika na mambo yaliyokuwa yanafanyika hata huko nyuma. Walikuwa wanayaona na yalikuwa na wafesi baadhi ya watu. Ndio. Sasa hivi yako open too much, yani mfano utawala uliopita ule yani haijawahi tokea. Kina Kikwete sawa, utawala kama wa Kikwete wa awamu ya 4 tunakumbuka issue za kina Ulimboka. Ndio. Sio kana kwamba mambo yalikuwa yafanyiki, lakini kwenye huu utawala ilikuwa ni too much. Na hicho ndio kitu kimeibua watu hisia za watu na watu wanaona uonevu. Na hakuna mambo ambayo eti tutasema kwamba tukusifie mtu labda umeleta uhuru. Uhuru yani unatakiwa uwepo kwa sababu ndio nature ya mwanadamu. Sawa. Lakini sasa ile ni nature, yani sio yani unapofanya kitu cha hovyo ndio tutakuhoji. Hatuwezi kukuhoji umefanya kitu ambacho tunajua kabisa hichi ni kitu natural. Sawa. Kwa hiyo watawala waelewe. Sawa brother. Nashukuru sana na nashukuru pia kwa ndugu yako kwa kukupatia pia na fursa ya kuweza kuchangia, na washukuru sana na naomba tuendelee kwa pamoja. Shukran sana. Amen. Asante. Wasalimie sana huko jamani. Asanteni sana. Asante. Asante. Shukran sana na naomba nimkaribishe Mkomwa Sultan. Mkomwa, karibu sana. Mkomwa unatumia Mkomwa 93. Mkomwa 93, karibu sana. Na ndugu Mtanzania, na wewe umepotea.
Jaribu kuangalia hapa ili msije mkasema bure. Mkomo naona ameshapotea. Haya, Tanzania karibu. Asante sana dada Maria. Habari za jioni kwa wote. Kuna wimbo mmoja kwa unaanza nao ni Bob Marley nadhani ni One Love. Unajua viongozi wanaojua hata maana halisi ya ule wimbo. Sidhani kama tungekuwa tunafikia huko. Sababu kuna baadhi ya watu wanatoa maneno makali, si kama labda wanataka kuyatoa maneno makali. Lakini wanafikia hatua hiyo kutokana na vitu kwamba tayari vilisha wachosha kutoka kwenye mioyo yao. Sasa tusifikie huko. Ukiangalia mtu kama Siro tunamheshimu kama kiongozi wetu, lakini kuna baadhi ya kauli kusema ukweli hazipendezi kutolewa na kiongozi kama yeye. Tunamtegemea yeye, lakini sasa kauli nyingine kiukweli hazileti maana nzuri. Pili, naomba nimshukuru sana, kuna bwana mmoja anaitwa bwana Martin. Ndio. Kutoka moyoni. Jamaa anafanya kazi moja kubwa sana. Wengine tuko mbali Dar es Salaam. Tunapata updates kutoka kwake. Kiukweli namshukuru sana. Pamoja na Kibatala wote, mawakili wote, wakati nzuri tunafanya pamoja na wewe na wengine wote, lakini kiukweli naomba Martin popote pale alipo hapo shukrani zangu za dhati kabisa. Yani really I appreciate that guy. Really. Asante sana Maria. Asante, nashukuru. Nadhani wengi sana tunamappreciate na kazi tunaitambua. Anafanya kazi kubwa sana kwa kweli. Veronica, naomba nikukaribishe. Veronica James. Uliwasha mic alafu kaizima tena. Hebu jaribu kuwasha tena. Karibu. Unanisikia? Ya hapo tunakusikia. Karibu sana. Okay, mimi nina swali moja tu kwa Mheshimiwa Lissu. Kama alivyosema pale alisema pale kwamba hapo mahakamani kwenye kuhusiana hiyo kesi ya mwenyekiti hawezi kuadi kitu chochote. Sasa mfano ikitokea upande wa mashtaka kama kitu wameongeza kitu chochote kile, wao kwa upande wao watachukua hatua gani? Ni hilo tu. Sawa. Asante sana. Asante. Lissu, unaweza ukaijibu sasa hivi ili tusipoteze thread? Hilo ni rahisi sana. Ndio maana tuna mawakili kule ndani. Kazi yao ni kuhakikisha kwamba ile record ya komito ya Kisutu hakiongezi kitu. Wao kikiingizwa wanawakabili. Kwa hiyo wata-counter kwamba objection. Pingamizi. Wameingiza kitu kipya. Hakikuwepo kwenye committee proceedings. Ndio. Unanipata? Yes. Sawa. Nadhani hiyo jibu linatosha kabisa. Nadhani bado kama nilivyokuambia maswali yako mengi, watu wana hiyo wasiwasi. Haya, ngoja tuangalie kama kutakuwa na maswali mengine na maoni. Harry Hesback. Okay. Saddam, Halo. Unatumia Bungara. Dada Maria, nasikika? Hapo unasikika. Nasikika. Unasikika, karibu Heri. Nashukuru kwa kupata nafasi hii, japo ni mara ya kwanza kupata nafasi hii na nimejiunga space kwa muda mrefu. Huwa nasikiliza majadiliano jinsi yanaendelea. Kwa kweli inatia moyo kwa Tanzania, tupo nyuma yenu, na hili sio la kisiasa, hili ni la Watanzania wote kwa ujumla. Hususani tukizungumza swala la kumweka Mbowe kizuizini, tumeona kabisa, japo sisi ni layman kwenye masuala ya siasa, lakini taratibu na msingi wa siasa kufuata katiba hazijatumika. Nitoke nje kidogo ya mada, hususani kwenye suala la Mbowe kuwekwa kizuizini pamoja na wenzake, maana hao wenzake waliwekwa toka mwaka jana. Ni dhahiri kabisa kuna jambo ambalo haliko sahihi, kwa sababu kama wangetumia taratibu za kisiasa, ingelitakiwa wale waliokamatwa mwaka jana wangetakiwa unganishwe pamoja na Mbowe, maana Mbowe alikuwa hapa nchini na sio kwamba ni mtu ambaye
alikuwa hayuko mbali na nchi wala alikimbia nchi. Kwa hiyo angetakiwa unganisho wote kwa pamoja. Tunaona masuala kama haya yanatufanya sisi tuweke doti na maulizo kichwani kwetu kwa sisi ambao hatujui sheria. Pili, ninaona haya ni ukiukaji mkubwa wa sheria, japo sijui sheria kimsingi, lakini tungelikuwa na katiba ambayo ni nzuri, inaweza kuelezea haki na watu wakasimamia katiba kama katiba inavyotuelekeza, nadhani mambo kama haya yasingekuwepo na ingesaidia sana kwa watu walioko madarakani. Niongelee kwa kifupi kwenye suala la katiba kwa ufupi kabisa. Katiba ni chombo kinachowekwa kwa ajili ya kuwawajibisha watu walioko madarakani. Kama ana misuse madaraka, maana yake anaweza akawajibishwa akiwa madarakani, aidha akiwa madarakani au akitoka madarakani. Niseme kwamba tumekuwa na katiba ambayo haifuati. Katiba ingefuata hata hii mbovu tuliyoko nayo, na uhakika tungeweza tukafanya mambo, tusingekuwa hapa tulipo sasa hivi, na tusingekuwa tunaanzisha hizi space, kwa sababu hizi space tunazianzisha kwa sababu tumekuwa na viongozi ambao hawafuati katiba kimsingi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo tungejenga au tukiendelea kuomba ile rasimu ya katiba ya mzee Warioba ikawekwa mezani. Maana kuna mahali najiuliza, je, kama tunakuwa na bunge, kazi ya wabunge kule bungeni ni kwenda kufanya nini? Na kama tunawachagua wabunge kwa ajili ya kwenda kuwatetea wananchi, kuna mambo yaliyokuja kama hivi karibuni tulikuwa tunaongelea masuala ya tozo. Wale wabunge, zile sheria zilipita bungeni. Ingetakiwa kama kungekuwa na katiba mpya, kuwe na kipengele watu wakishafika kule kwenye bunge, usiwe na mtu atakaenda kusimama na kusema naenda kuilinda chama. Pale hauendi kulinda maslahi ya chama, pale ni kulinda maslahi ya wananchi. Maana wananchi ndio wamekutuma, wanataka waone impact ya kile walichokutuma, urudishe impact kwao. Na kama tunawachagua watu kwa ajili ya kwenda kulinda maslahi ya chama, tunakosea sana. Kwa hiyo niseme tu, tuendelee kusisitiza, tuendelee kushauri, tuendelee kuwapa elimu wale watu ambao hawajui nini maana ya umuhimu wa katiba mpya. Kifupi nimalizie kwa kusema, tukiwa na katiba mpya ni rahisi sisi kuweza kuwawajibisha, yani kunakuwa na uwajibikaji wa viongozi pale wanavyokiuka taratibu na muongozo wa serikali. Na hisi kwa nchi yetu sijawahi kuona uwajibikaji wa kiongozi. Aidha tukaona kuna mahali waziri alitenda kosa na lile kosa akawajibishwa kisheria, akapelekwa mahakamani, akawajibishwa kisheria. Kwa hiyo maana yake hii inatuonyesha sisi ambao hata hatuijui katiba hata kwa theluthi, inatuonyesha hatujui taifa letu linaenda wapi. Maana tusipokuwa na long planning itatusaidia sisi kuweza kumove forward. Sisi sasa tunaanza kurudi miaka ya 61 tuliyopata uhuru. Hiki kitu kinatia sana Watanzania wengi uchungu. Kwa hiyo ni waombe tusiendelee kubaki hapa kwenye space. Kuna siku nilishai kukushauri ni tuangalie na wale watu wawezi kufika kwenye Twitter, tujaribu kuwatumia kwa njia nyingine ili kuweza kufikisha ujumbe kwa Tanzania wote, tuweze kujadili swala la katiba na Watanzania waweze kujumuika kwa pamoja katika hiki kinachoendelea kwenye space. Asante sana dada Maria. Asante sana Heri, nashukuru sana, shukran sana. Kuna watu ambao siwaoni, kwa hiyo naomba wawe wana DM. Bado naona kama space kidogo inasumbua, watu wengine kabisa wamepotea na siwaoni. Sadamu Bungara 122. Jina unatumia Sadamu. Karibu sana, naomba ujaribu kuwasha mic. Karibu Sadamu. Karibu, nakusikia, umeshawasha mic. Asante. Karibu, tunakusikia, karibu. Shukrani sana. Napenda kwanza kuwahusika wote wa ndani. Mimi na swali langu
uongozi kwenye masuala zima la matukio lililotokea leo, wananchi kuingia katika yote inayomhusu polisi inayomruhusu ndani ya Sadamu, mahakama. hatukusikii vizuri. Unauliza kama polisi wanaruhusiwa kuzuia watu kuingia ndani ya mahakama, sio? Kuna sheria yoyote iliwekwa? Kuna sheria yoyote ambayo imewekwa ya kuzuia watu wasiingie mahakamani au wasiingie mahakamani na simu? Naona network yako inasumbua kidogo. Yaani hapa hatujakusikia. Kwa hiyo najaribu kuchukulia kwamba umeuliza kama kuna sheria yoyote ambayo inaruhusu polisi kuzuia watu kuingia mahakamani. Lisu, nadhani hiyo ndio swali. Na Fatma, hebu tusaidieni hapo. Ngoja niendelee kumadi. Kuna huyu ndugu yetu naye amepotea. Nilimpa maiki. Haya, ukibutuliwa omba tena, tutajaribu kukuunganisha tena. Haya. Bariki, karibu. Asante. Swali langu la msingi kwa Mheshimiwa Lissu ni kwamba je, kuna sheria yoyote ambayo inatudirect kwamba wahudhuriaji wa mahakama wanaweza kuchukua taarifa zozote aidha kwa kurekodi au kama alivyofanya ndugu yetu Martin leo? Je, kuna sheria yoyote inakataza hilo swala? Asante. Yeah. Lissu, karibu sana kama upo karibu. Asante Maria, mnanisikia? Yeah, hapo tunakusikia. Mahakama kwa haiba yake ni chombo cha wazi. Ukiwa na mahakama iwe mahakama kuu au mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya, mahakama yoyote ile inayoitwa mahakama, maana yake ni kwamba inatakiwa kufanya kazi yake ya kutoa haki, kusikiliza kesi na kuamua mashauri kwa uwazi. Kwa sababu haki inatakiwa itendeke, lakini vile vile inatakiwa ionekane kwamba imetendeka. Kwa hiyo the mere fact unapokuwa na mahakama inatakiwa iwe ni mahakama ya wazi. Mtu yeyote anayetaka kuingia kusikiliza aingie asikilize. Akichoka kusikiliza atoke aende zake. Nyaraka za mahakamani, mafaili ya kesi ni nyaraka za umma. Ukienda mahakamani leo ukasema nataka kuangalia faili la Mbowe kuna nini, unatakiwa ulipewe mkononi, unaambiwa kaa pale, angalia unachotaka kuangalia. Ukitaka kupiga fotokopi, kuna fotokopi pale au ipo unahitaji karatasi na utaambiwa pengine lipa gharama ya karatasi au ya kufotokopi, tutakufotokopia. Kwenye mashauri ya madai, hiyo ni kwenye mashauri ya jinai kama hili la mwenyekiti, hii haki ya kuchunguza faili haina gharama yoyote. Kwa sababu tunataka tujue watu wetu wanafungwa kwa haki. Kwenye kesi za madai unalipa ushuru kidogo wa kuperuzi faili, wa kuchunguza hilo faili la mahakama. Halikuhusu kabisa. Unataka tu kujua mahakama inafanya juu ya ugomvi wa hawa mabwana. Kwa hiyo ukiwa na mahakama tu, maanake una chombo ambacho hakipaswi kuzuia mtu yeyote kuingia na kusikiliza na kurekodi
na kuandika. Ndio. Unanifahamu? Ndio. Ndio maana kuna nchi nyingine, nchi ambazo zinaheshimu masuala haya ya haki, masuala ya mahakamani, kesi kubwa kama hii inasikilizwa, inaonyeshwa kwenye televisheni live. Ndio. Hatuhitaji kwenda Uingereza au Marekani, tunahitaji kwenda Kenya tu. Kesi kubwa kama hii Kenya ingekuwa inaonyeshwa live kwenye vipindi kwenye stesheni zote za television, kwa sababu kama ni mahala pawazi. Zamani na mimi nafikiri ni mzee vya kutosha kuweza kuzungumza ya zamani. Hizi mahakama zilizojengwa na Waingereza zote, karibu zote, zamani wakati mimi nakuwa nafikiri miaka ya 80-90 ndio wameanza kujenga mageti, lakini zamani hakukuwa na geti mahakamani. Huu uzio ambao watu wanakataziwa pale Kisutu haukuwepo, na haukuwepo High Court, haukuwepo kwenye mahakama za mikoa na wilaya, haikuwepo kwenye mahakama za mwanzo. Zamani ukiangalia, in fact, kwenye mahakama zote za mwanzo ambazo zilijengwa miaka ya ukoloni au miaka ya mwanzo ya uhuru, hazina hata milango na wala hazina madirisha. Wanaweka mabenchi tu na meza ya hakimu pale. Kule chumbani kwa hakimu ndio wanapoweka mafaili na nini na nyaraka, ndio kunakuwa na mlango, lakini huku kwingine hakuna dirisha wala mlango. Angalieni mahakama za mwanzo nyingi ziko hivi. Ndivyo ilivyokuwa kwa wilaya vile vile na mahakama za hakimu mkazi, kwa sababu mahakama ni chombo cha wazi. Haki lazima itendeke na ionekane imetendeka. Ukifunga mageti na milango mkajifungia chemba, tutafikiria kuongana huko. Haya, kesi yake inaamuliwa, ameshindwa, kesi imefanyika, hakimu amefunga mlango, hakuna mtu atakayeamini kwamba nimetendewa haki, hata kama ametendewa haki, kwa sababu hajaona haki ikitendeka. Ni namna ndefu ya kujibu swali kwamba pia hakuna sheria inayozuia watu kuingia mahakamani wakati wowote kesi inaendelea na kurekodi au kuandika yanayozungumzwa. Huo ndio utaratibu unaotakiwa kuwepo. Actually, watu wahabarishane jinsi ambavyo vyombo vyetu vya utoaji haki vinavyofanya kazi. Sasa nafahamu kwamba Tanzania, nikizungumza nazungumza vitu ambavyo wananchi hawavielewi kabisa. Sio kwa sababu vinakatazwa kisheria, ni kwa sababu bado tunaishi kwenye zama za giza sana. Mahakama zetu ni rushwa. Kwa hiyo kwa sababu ni rushwa tupu, mapolisi hawataki kuonekana wanavyofanya nani. Mahakimu na majaji wanaokula rushwa hawataki kufanya mashauri hadharani. Mambo yanaenda giza, kisirisiri, kuhongana. Ndio maana kunakuwa na mambo kama haya, kwa hii kesi inatuendea vibaya, watu wanajifunza mambo mengi jinsi tulivyo waovyo, hebu tuwatoe nje. Na tuwanyang'anye simu wanaoingia. Ilikuwa wanaingia familia watu 5, mawakili 20, viongozi wa chama 5, nyie wengine ondokeni hapa. Haya hayawahusu. Shauri linahusu mtu yeyote, hata kama halimgusi moja kwa moja. Jambo la kama tungeliruhusu lifanyike, tungekuwa tumewapa polisi mamlaka makubwa ajabu ambayo hawana kabisa. Sasa kuna swali ambayo malizia. Na nimalizie kwa kusema mahakama ile na Fatma alisema ile mahakama ni ya jaji. Sisi tunaokwenda mahakamani mle, uwe umeshtakiwa au umeshtaki, wote tuko sawa.
bosi ni jaji. Ndio maana walivyozuia watu katika kelele zile zote zilizopiga, nikawaambia mawakili na viongozi wa chama, waambieni mawakili wakamwambie jaji kama watu wanakatazwa tunaondoka. Ikabidi wanywee. Ikabidi wanywee. Kwa hiyo kilichotokea leo ilikuwa ushindi mkubwa sana kwa kweli. Lilikuwa jambo la hatari sana kama lingefanyika, lakini watu walipiga kelele na hiyo ilikuwa nzuri sana. Inaonyesha mkiwa imara, mkiwa macho, na haya mambo yanaonekana kama madogo. Mkiwa imara na mko macho, mtaepuka na mambo mengi sana mabaya ambayo mnaweza mkafanyiwa na hawa watu wasiokuwa wema. Sawa, asante. Kulikuwa na swali lakini nitaiweka pending na nimeongeza wazungumzaji. Kuna kuna kitu nilitaka kusema nani na Fatma. Yaani sorry, nilikuwa na swali lakini nimesema nataka nimwache uniache kwanza wazungumzaji waweze kuchangia kidogo alafu tutarudi tena. Alphonse Chipeta, karibu. Alphonse Chipeta, karibu sana. Alphonse Chipeta, Chipeta. Naona kimya. Delphinus. Nakushukuru sana shangazi. Karibu sana. Naomba kuuliza swali kwa hao wanasheria wetu, hasa shangazi Fatma pamoja na Mheshimiwa Lissu. Ndiyo. Nataka kufahamu kuhusu dhana ya kuingilia muhimili wa mahakama. Ni mazingira gani yanapelekea kwamba mtu ameingilia muhimili wa mahakama? Je, hayo conclusion aliyoitoa Mheshimiwa Lissu haiwezi kuchukuliwa kwamba kuwa noted kwamba yeye kama kiongozi wa chama kwamba ameingilia muhimili wa mahakama? Na ni nini consequences za kuingilia muhimili wa mahakama? Nashukuru. Sawa. Asante sana, nashukuru Delphinus. Labda sasa ni na Fatma kwa swali hilo kwamba hata hiyo kutoa tu comment unavotoa analysis humu haionekani kama ni kuingilia muhimili wa mahakama. Karibu. No, muhimili wa mahakama kwa kutoa comments na kutizama mwenendo wa kesi unakwenda vipi. Wa mahakama huwezi kuingilia hivyo jamani. Muhimili wa mahakama unaingiliwa, na nitarudia tena kwenye ripoti ya Freedom House na pia kwenye international law na principles za uhuru wa mahakama. Uhuru wa mahakama sio sisi kusema, huwezi kuingilia uhuru wa mahakama kwa kusema mwenendo wa kesi unakwenda vipi, polisi wamesema nini, shahidi kasema nini. Uhuru wa mahakama una fundamental principles. Principle ya kwanza uhuru wa mahakama ni kwamba majaji wanapatikana vipi. Okay? Ukisoma Freedom House, ripoti ya Freedom House utakuta kwamba wanasema hakuna uhuru wa mahakama Tanzania, wametupa moja out of 4. Moja juu ya 4 kwa uhuru wa mahakama, kwa sababu wanasema kwamba majaji wetu hawapatikani kwa uhuru. Majaji wetu ni political appointees. Ni wanapatikana kwa kisiasa na wanawekwa pale na rais na uteuzi wa kisiasa. Sio uteuzi wa kiweledi, ni uteuzi wa kisiasa. Hakuna transparency kwenye huo uteuzi, hakuna uwazi kwenye huo uteuzi, hakuna strict rules kwenye huo uteuzi. Tumeona Magufuli anaweza kusimama kiririni akaamua anataka kumfanya mtu jaji kwa sababu kaandika hukumu ya Kiswahili. Sio uwazi huo. Kuandika hukumu ya Kiswahili sio moja ya sifa, matakwa au sifa ya kuwa jaji nchi hii. So au kupandishwa cheo ukawa jaji wa mahakama. So tatizo hilo, ukitaka kutazama kuingilia muhimili uhuru wa mahakama, unatazama jaji wanapatikana vipi, jaji wanaondolewa vipi. Nitakupa example ya majaji kuondolewa nchi hii.
Kwa mujibu wa sheria, katiba inasema jaji huwezi kumwondoa bila ya kumpitisha through disciplinary processes, na kawaida utaita kamati ya majaji kutoka Jumuiya ya Madola wasikilize kesi na malalamiko, hapo ndio jaji anaweza kuondolewa. Lakini tunaona time and time again jaji anaondolewa kwa kuhamishwa kutoka mhimili wa mahakama, anahamishwa na kupelekwa mhimili wa executive wa rais. Huwezi kumuondoa jaji kama hivyo. Mimi nitakwambia ni kweli. Mimi nimefurahi sana Feleshi kaondolewa mahakamani, kapelekwa mhimili wa executive, kwa sababu nadhani alipokuwa mahakamani kafanya a lot of damage, ka create kikundi pale, na he was not fair. Kwa hivyo nimefurahi kafanya Attorney General katolewa pale mahakamani. Lakini mimi nimpenda haki na najua katiba yetu inasema vipi. Feleshi kuondolewa pale sio hajafuata katiba yetu kabisa, kwa sababu katiba yetu inasema jaji lazima, huwezi kumuondoa jaji hivi. Kuna process ya kumuondoa jaji na disciplinary process, kwa sababu kuna kitu kinaitwa security of tenure. Tanzania hakuna security of tenure. Rais akitaka kumuondoa jaji anaweza kumhamisha tu akamfanya Attorney General. Tumeona Kikwete kamfanya hivyo Werema, sasa hivi Samia Suluhu kamfanya hivyo Feleshi. Mimi nimefurahi personally, lakini najua kwamba kwenye system yetu ya sheria na katiba inaharibu uhuru wa mahakama. Pia lazima utizame kwenye uhuru wa mahakama na kuingilia mahakama, utizame vitu kama mahakama inapata hela wapi. Iko huru kupata hizo hela zake, zinatoka kwa sababu kuna kamati special inaoamua kwamba mahakama itapata shilingi fulani kila mwaka, au asilimia fulani ya bajeti itakwenda mahakamani, au ni serikali ndio inaamua. Sisi tunajua kwamba mahakama ya Tanzania, budget ya mahakama inaamuliwa slowly by serikali, na serikali ikitaka kuwapa 10% itawapa, ikitaka kuwapa 3% itawapa, ikitaka kuwapa 50% itawapa. Kwa hivyo hawana control kwenye budget yao kabisa. Kwa hivyo unapata tatizo na uhuru wa mahakama, mhimili unakuwa unaingiliwa. Mwisho mhimili wa mahakama unaingiliwa pale kukiwa na rushwa, kwa sababu uhuru wa mahakama unatakiwa usiingiliwe na kitu chochote extraneous matters kama rushwa. Rushwa inaingilia sana mhimili wa mahakama. Hakuna uhuru wa mahakama kama unaweza kumlishiza jaji, au unaweza kumlishiza hakimu, unaweza kumlishiza sijui karani. Uhuru wa mahakama unapotea. Lakini sisi kukaa kuizungumzia kesi, mwenendo wa kesi na kesi inakwenda vipi, sio kuingilia uhuru wa mahakama kabisa. Na mwisho nataka nieleze kwenye sheria zetu inakuwa vibaya ukianza kusema mtu alokuwa kapelekwa mbele ya mahakama kwa kesi ya jinai, unaanza wewe kusema kwamba huyu ni guilty tu, huyu kafanya katenda hilo jambo. Hapo unaingilia sio muhimili, lakini unaingilia haki ya yule mtu to a fair trial. Uingilie muhimili, unaingilia haki ya yule mtu kupata fair trial. In other words, kupata mwenendo wa kesi wa haki. Na ukiingilia fair trial, sio kwamba unaingilia muhimili wa mahakama. Unaweza ukasimama kwenye kiriri ukasema kwamba Freeman Mbowe sio gaidi, Freeman Mbowe hajatenda hilo jambo, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu he is innocent until proven guilty. Lakini kukaa kusema lazima kafanya lile jambo, na nitakupeni example. Rais alipokwenda BBC akasema anahisi kafanya lile jambo ni gaidi kwa sababu alikuwa sijui yuko Kenya, yuko wapi. That was wrong kwa mujibu wa katiba yetu, kwa sababu huyu mtu ni innocent until proven guilty, na kwa hivyo ka affect right ya Freeman Mbowe kuwa na fair trial, kwa sababu alikuwa kishaamua
kaenda mbele ya dunia akasema, mmemwona, lazima alikuwa guilty kwa sababu alikuwa anakwenda sijui Nairobi nini. Umeingilia haki yake ya kuwa innocent until proven guilty na haki yake kwa kupata fair trial. Kwa hivyo hivi ni vitu tofauti viwili, kuingilia mhimili na kuingilia haki ya mtu to a fair trial. Tumeelewana eh? Na nimeonyesha kwamba vipi unaweza kuingilia mhimili na vipi unaweza kuingilia haki ya mtu to a fair trial. Asante sana shangazi. Ni darasa zuri sana kwa sababu nadhani hivi vitu watu wanachanganya sana, lakini pia wakati mwingine mimi nahisi pia kuna upotoshaji fulani, kwa sababu unakuta mtu anasema huwezi ukazungumzia kwa sababu unaingilia mahakama, huwezi ukazungumzia. Kwa hiyo ni kama njia pia ya kujaribu kuzuia watu wasiwe wana discussion kuhusu kesi kama hii ambayo ina public interest. Lisu, kulikuwa na chochote ulikuwa unataka kuongezea kwenye hii ya kuingilia mhimili? Karibu. Mimi sikosi la kusema hapa kwenye masuala haya. Na swali imekuwa directed kwako kwamba wewe una comment, umesema kwamba labda hawezi tena kuongeza, kwamba it was a good day, kama hiyo ni kuingilia mahakama. Kuna tofauti kati ya kauli ya rais wa nchi kama ya kwetu na kauli ya mtu baki kama Tundu Lissu. Rais akisema kwamba huyu mtu ni mkosaji, alifanya ugaidi, anaweza sio tu kuingilia fair trial, kuingilia utendaji haki wa mahakama, anaweza pia kuingilia uhuru wa mahakama, mhimili wa mahakama. Kwa nini? Kwa katiba yetu rais ndiye anayeteua majaji, ndiye anayewapangia mishahara yao na marupurupu, ndiye anayewapandisha vyeo, ndiye anayewaadabisha wakikosea. Na kwa kesi ya jaji mkuu hana ulinzi wowote walio nao majaji wa kawaida. Kwa rais akitoa kauli yoyote juu ya kesi iliyoko mahakamani, maneno yake, kwa sababu hizi ambazo nimezisema, yana uzito mkubwa sana, kwa sababu hawa majaji ndiye anayewalisha. Kwa ufupi, anawateua, anawalipa mishahara ya majaji wa nchi inapangwa na rais na marupurupu yao. Anapandisha vyeo, ana uwezo wa kuwaondoa madarakani au kuwasimamisha kazi. Kwa hiyo kauli yake ni more damaging. Kama inazungumzia kesi ambayo tayari iko mahakamani, kauli ya rais ni potentially more damaging kuliko kauli ya mtu mwingine yeyote asiyekuwa na mamlaka kama ya rais. Kwa hilo nafikiri ni muhimu kulielewa. Rais anaposimama, kwa mfano Magufuli alikuwa na tabia hii sana, anawaambia majaji kwenye siku ya sheria nchini, kwenye law day, anasema kwamba nataka hawa mafisadi watakaopelekwa kwenye hii mahakama. Alikuwa ameanzisha mahakama wanakoshtakiwa Mheshimiwa Mbowe. Nataka mkiwafunga mtawalipa robo ya pesa itakayopatikana kutoka na kuwafunga hawa watu au kuwalipisha fine au whatever kitakachopatikana kutokana na hizi kesi za mafisadi. Huko ni kuingilia mhimili moja kwa moja, kwa sababu sio tu kwamba hapa financial inducement, unawapa rushwa. Vile vile wewe unaweza ukatekeleza hilo. Kama nilivyosema, rais ndiye anayepanga mishahara na marupurupu ya majaji, lakini vile vile katika utaratibu wetu wa kibajeti, angalia 99 ya katiba, kwenye masuala yote ya fedha hayaendi bungeni mpaka rais ameyaruhusu. Kwa hiyo rais akitaka kuiadhibu mahakama ambayo haimsikilizi, anaweza akaiadhibu kwa kuwasimamisha kazi majaji au kwa kuwashughulikia kwenye masuala ya mafao yao au bajeti ya mahakama. Sasa hiyo huko
Kwa hiyo kauli kama hizo alizokuwa anatoa Magufuli na hii ya huyu malkia wa sasa ni za kuingilia nini nani muhimili wa mahakama moja kwa moja. La mwisho ambalo nilitaka nilizungumzie ni je, inakatazwa kuikosoa au kuisema vibaya mahakama? Hawa majaji wanakosea vile vile, au sio? Ndio. Wengine hawajui kazi sawasawa, wengine wamewekwa hawana maadili, wengine hawajui sheria sawasawa, wengine ni wala rushwa, wengine ni binadamu kama wewe na mimi. Ndio. Sasa wanapokosea tuna haki ya kuwasema, kuwazodoa. Na jibu la swali hilo ni ndio. Na tukiwasema kwa makosa wanayoyafanya, tukiwasema kwa maamuzi ya hovyo wanayoyafanya, mara nyingine wanafanya maamuzi ya hovyo, ndio kuingilia muhimili wa mahakama na wala sio dharau ya mahakama, kwa sababu watu wanafikiria kwamba ukimsema jaji vibaya basi ni dharau kwa mahakama. Sio dharau ya mahakama, kwa sababu sisi katika uraia wetu tuna haki ya kutoa maoni hata yawe ya makali namna gani juu ya mfumo wetu wa utendaji haki na watendaji wake, majaji, mahakimu, mapolisi, manani, rais na watu wa aina hiyo. Nitaka niseme hayo. Sawa, asante. Na kuna swala hapa, kuna maoni ambayo pia nimepokea kuhusu hiyo mambo ya kutoa maoni, na umezungumzia ukali na kadhalika. Kulikuwa na matamko ambayo yanaonekana yametolewa na baadhi ya mawaziri, akiwemo kwa mfano waziri huyu ambaye ameingia sasa hivi wa mawasiliano, ambaye pia amesema kwamba yani vyombo vya habari vichuje kuhusu Watanzania wasikilize nini na habari zinazohitajika na sio zisizohitajika. Sasa akawa anasema kwamba yeye binafsi anajiuliza habari gani zinapaswa kusikilizwa na zipi hazipaswi. Katiba inaposema kila mtu ana uhuru wa kupata habari na kuhabarisha wengine, waziri anatoa wapi mandate ya kuwachagulia watu cha kusikiliza? Kwa hiyo inaonekana, by the way, nasikia kuna comment nyingine imetoka specifically inazungumzia mambo ya Twitter kwamba watu wanaongea wafuati utaratibu, kuna kuhatarisha amani ya nchi. Kwa hiyo inaonekana kwamba sasa hivi kuna pushback ya kutaka kwamba watu wasiendelee na mjadala. Kwa hiyo nadhani hili hata ya mahakama ni sehemu hiyo ya kujaribu kusema kwamba kwa nini watu waongee, au kwa nini watu wakitoa comment kuhusu yanayoendelea mahakamani basi ni kuingilia mhimili. Sasa kabla ya yote, naomba nimkaribishe Edi, karibu sana uweze kuchangia. Halo shangazi, nasikika? Unasikika vizuri. Habari zenu, habari za jioni? Salama Edi, karibu sana. Aiseme leo sina swali ila na mchango kidogo. Karibu. Niseme kwa serikali. Ndiyo. Kwa serikali yetu au sijui kwa CCM kwa ujumla wake. Ndiyo. Hivi serikali yetu iko madarakani miaka 60 sasa. Ndiyo. Na kwa kweli katika miaka 60 yote sidhani kama Watanzania kama sisi kwamba tumefaidika chochote katika nchi yetu katika miaka 60 ya utawala huu uliokuwepo. Zaidi ya manyanyaso, zaidi ya kufinywa, zaidi ya kubambikiwa makesi kama hivyo, kudhulumiwa, hakuna haki, hakuna amani, hakuna chochote. Hivi serikali haihisi sasa hivi kwamba ni muda wa kubadilika? Ile serikali wenyewe haihisi kama ni muda wa kubadilika na wa kutufanyia favor wananchi yale mambo ambayo tunayataka? Kwani serikali ina hasara gani kutufanyia sisi wananchi yale tunayoyataka? Kwa mfano kama hivyo, mahakama free, huru, hakuna mambo ya rushwa, kila kitu kinaenda sawa, watu hawanyanyaswi, watu hawapigwi ovyo ovyo, watu hawadhulumiwi ovyo ovyo. Hivi serikali ikaamua sasa kufanya zile haki, kama tushafanya dhulma kwa muda miaka 60, hebu sasa tubadilike sisi wenyewe serikali kama serikali, tupate yale matakwa ya wananchi wetu wanavyotaka, tupate matakwa ya hii katiba mbovu iliyokuwa haitakiwi.
kwa sababu CCM mwenyewe au serikali wenyewe wanajua kama hii katiba iliyokuwepo sasa hivi haitakiwi na wao hawaifuati. Kwa nini hawasemi sasa hii mbovu iliyokuwa haitakiwi tuanze kuifuata na tutafute ambayo iliyokuwa ile ambao hawa wenye nchi, kwa sababu siku zote wananchi ndo wenye nchi tukawafanyia yale wanayoyataka. Sisi wametuweka tuwaongoze, kwa sababu hawawezi kujiongoza wenyewe. Wametuweka sisi ili tuwaongoze. Kwa nini sasa tusiwaongoze vile ambavyo wenyewe wao wanataka? Kwa nini tusiongoze kwenye maadili mazuri? Kwa nini tusiongoze kwenye haki? Kwani wakituongoza sisi kwenye haki wao wanakosa nini? Kitu gani ambacho wanachokikosa wao wakasema sasa hivi sisi tunataka tubadilike, twende kwenye misingi ya haki? Kwa sababu serikali kwanza waelewe serikali kama serikali. Kwa maoni yangu mimi, wananchi wengi sana, hasa tujalie kama vile sisi, tujalie mimi nitatoa mfano kwa vile sisi visiwani, au sio? Sisi kama sisi wa visiwani, sisi hatutaki CCM, hatutaki haki, hatutaki ACT, hatutaki Chadema. Tunachokitaka sisi ni maendeleo. Ukienda hospitali unakuta dawa ipo, maana kule kwetu sisi ukienda hospitali ile buku unaambiwa kanunue buku tuje tukuandikie cheti. Wakilia mbali dawa, ile cheti unaambiwa ukanunue buku nje dukani uje kuandikiwa cheti. Sasa kinachofuata hapo ubahatike, una bahati kweli siku hiyo ndio utaondoka ngala una Panadol pale hospitali. Na hicho ndio kinachoumiza watu. Tunalipa makodi makubwa, mataksi makubwa. Ikisha mataksi yetu yote tunaulipa yanaenda wapi? Ndio watu mavieti, mwenge umepita mavieti 60, waziri asema tuhamie Burundi, huyu asema hivi. Ndio yale alosema juzi hapa nani, juzi Mheshimiwa Lissu au nani alosema sisi mwenyewe walisema pole asema nchi na makambare. Ndio yeye asema nchi na makambare halijulikani nani kila wala sio yule wa nani kule SCR yule alivurugwa naye juzi. Na alivurugwa sana juzi. Jina limetoka. Yule mwenye kitu SCR shangaze mtaji kidogo. Mbatia au? Mbatia. Juzi naye walimvuruga yule jamaa huko Kariakoo ataka kufanya mikutano yake naye wakamvuruga. Akasema nchi sasa imekuwa ina makambare. Kila mtu yeye ndo yeye. Wajaribu kubadilika. Watupe yale tunayotaka. Hataki CCM, hataki Chadema, hataki CUF, hataka maendeleo. Wafikiri nchi ingekuwa ina maendeleo, nani angemsema rais? Nani angesema serikali? Nani angekataa CCM? Niambie kwa mfano, wangekuwa watupa yale maendeleo, nani angekataa CCM? Ukenda penye haki unapata haki yako, umeenda hospitali utashughulikiwa, utatibiwa, utafanywa kila kitu. Umeenda kwingine umekwenda, yani kila kitu kinaenda smooth, kinaenda vizuri. Usingesikia mwananchi analalamika, ungesikia mtu yote analalamika. Basi kila siku zikenda wao ndo wanazidi. Kila siku zikenda wao wanazidi, wanahisi kitu gani kinachofanya? Power. Ile power aliyokuwa nayo ndio inawatia kiburi na wakavuka mipaka kila kitu. Na ndio mpaka waingilia mihimili yote. Vipi rais atakosa kumtoa jaji? Kwani jaji anayekuwa nani anipata? Hata akose kumuondoa. Wewe Maria, mimi ndo nakuweka hapo kwenye kiti cha space, kaa hapa. Hii space ni ya kwangu mimi. Kaa hapa, endesha space. Vipi nishindwe imekuja kutoa Maria sasa hapa kwenye space tena ukae. Toka hapa nenda club house Maria. Unaweza. Kama wewe ndio mwenye space unanitoa tu. Mimi ndo nimekuweka pale. Mimi ndo nakulipa. Vipi mimi nishindwe kukutoa pale? Eti halafu niseme kuna katiba kuna nini? Kwani Magufuli alikuwa akisema hapo? Kwani nani anawalipa nyinyi huko bungeni? Na nyinyi mahakama huko nani anawalipa? Si nyote mkitaka pesa mnakuja hapa kwa maneno niwape pesa. Sasa kwa nini nisifanye ninavyotaka? Hatuendi hivyo, wabadilike, wawe wana imani. Sisi ni binadamu, haya maisha tu tunaishi, mwisho wa siku tutakufa sote, tutayaacha hapa. Usijikumbizie una mabilioni na mabilioni, unajikumbia mwisho wa siku yote unayaacha hapa. Unakwenda wewe kama ni Kristo na suti yako, kama ni sisi na Uislamu na sanda yetu nyeupe tunafungwa kama pipi vile. Sisi tukifa tunafungwa kama pipi, huku juu na huku chini unakwenda zako. Haijalishi una mamilioni, haijalishi ulikuwa rais, haijalishi ulikuwa nani. Tutende haki jamani, kuna siku tutakufa. Jamani, kuna maisha huko mbele. Baada ya kufa kuna maisha mengine. Tusijisahau tukaona tukifa ndo basi. Tuna maisha mengine tutakwenda kuumia, tena tutaenda kuumia. Tusikae kutenda haki. Wewe watu
watu milioni 60 unakwenda mnawadhulumu, mnaita kikundi chenu, mnaita ndo serikali, watu pengine serikali nzima pengine Tanzania tujale watu 10,000 au 20,000, serikali nzima watu 20,000 pengine, mnakaa wenyewe mnapanga mnapotaka nyie, mnatuburuza watu milioni 60 kisa na sababu hatuna power, hatuna la kuwafanya, hatuwafanyi chochote, hatuna uwezo wote. Hebu kweli na imani mubadilike. Nyie ndio mko kwenye serikali, mna kila kitu, mna mapesa, mna mavieti, mna kila kitu. Sio wanyonge, tupeni hivi vidogo vidogo, tuacheni uhuru. Basi kuingia mahakamani ndio mwatumia. Haya, shangazi. Asante, huo ndo mchango wangu pale. Asante sana na pole sana. Najua unaumia sana ukiona kwamba kuna dhulma na hupendi. Najua nafahamu Edi. Pole sana. Halafu uwezekano wa kutupa haki upo. Kwani hebu shangazi ukifikiria sasa kinachowafanya serikali au CCM wasitupe haki ni kitu gani? Hawataki. Ni roho mbaya tu. Roho mbaya tu, yani basi roho mbaya tu ile. Kwani nini mpe huyu? Kwani ni Lissu rais nchi? Hana haki ya kuwa rais nchi. Ndio wenye haki pekee. Ni roho mbaya tu. Mpe mwache akae, kwani ataka maisha. Wewe Lissu kaa hapa kaa miaka hapo 10 na wewe aondoka. Atakuja mwingine, si hapo Marekani wanabadilishana kila miaka. Akija chama hiki miaka mingine atakuja chama pinzani. Ukikaa chama pinzani tena vile ndio inakuwa raha, kwa sababu unajua tunawajibishwa. Na kama huwajibishi ndio maana kile kikundi kinakuwa kinajeuri, kinafanya kinapotaka. Wewe mbunge asema mbunge yuko jamaa hapo kachangia, mbunge anakwenda bungeni badala kuna nili watetea wananchi walompeleka kule, enda tetea chama. Kwani asitetee chama? Wakati chama ndo kinamweka pale, wewe hutakiwi. Wao wananchi hawakupi kura, lakini chama ndo chakutaka na unakuwa mbunge. Chama chakutaka na unakuwa mbunge. Usio kwamba wananchi ndo wakuweke wewe mbunge, chama ndo kinachokufanya wewe mbunge. Chama ndo kinachokufanya wewe mbunge. Ndio maana chama mtu anafika pale atetea chama, nikikera chama mimi na kuwapanga kabla sijafika huko kwenye uchaguzi. Hatuendi hivyo. Tuchaguane, turidhiane, tutekeane fair. Sio mtu mpaka afike ahadi anataka mtoe mwenzio roho. Kwa kitu gani? Wewe polisi. Huo mshahara wako kama ndio umelipwa milioni, unaenda kumtoa mtu roho, umtese, unifanye nini? Halafu hawafikirii yeye hao wanayofanya yote baadaye mwisho wa siku yanawakosti wao yawakosti wazunguka. Kwa sababu wakishakuwa pale kwenye viti wanakuwa wanajiona wao ndo wamefika, wao ndo kila kitu katika maisha, katika hiyo nchi ndo wamehozi kila kitu. Lakini mwisho wa siku yule anakwenda anastaafu. Mwisho wa siku yule anakwenda hata kama hajastaafu, unakuta utawala unabadilika, anapigwa na chini. Akipigwa na chini anakuja anaanza kukaumu, sasa analalamika. Kuna wenziwe sasa kule huko anakaa analalamika hivi vile hivi. Tubadilike, tuisogeze nchi yetu. Wakileta maendeleo ni kwa sote, wakituzamisha watuzamisha sote. Maana CCM ni sana kwamba tuko kwenye jahazi moja, lakini kutoka na wao lile jahazi lina kipaa kule juu, wao wako kule juu, walitoboa huku chini wao. Wahisi watakuwa salama kwa sababu wako juu. Kumbe hawajui likiingiza maji lile jahazi tunazama sote. Haijalishi upo chini upo juu, sote tunazama. Lakini wao fikra zao na mawazo yao waonake tupo juu hatuzami, ngoja tulitoboe. Watazama wao uko chini, watajijua wenyewe. Kumbe mwisho wa siku wale wa chini watazama na nyie mtazama vile. Kwa hiyo tubadilike, tufanye mambo mazuri, nchi yetu iende kuzuri, tuwe tunapendana. Nchi pana neema, shangazi, sisi tukaambiwa tunapendana bwana. Haijalishi ni nani wala nani, sote tutakuwa pamoja na tutapendana. Watubadilishe, wenye madaraka ndio wenye uwezo kutubadilisha, ndio wenye nguvu, ndio wenye kila kitu. Wasituburuze, washatuburuza sana tulipokuwa hatujajua. Sasa hivi tushashtuka, kila mmoja keshajua sasa hivi dunia sasa hivi. Wasigongoni. Kwa hiyo play. Haya, asante sana shangazi, nashukuru. Nashukuru. Nilikuwa na swala langu moja lakini naona umenibana sana. Nimekubana lakini seme basi haraka Edi. Seme haraka. Swala langu hili la mwisho la tano lilikuwa halihusiani na leo, lakini kama nitajibiwa itakuwa vizuri sana. Hili swala langu hili linahusiana na tozo. Hivi sisi kule wa Zanzibari, tunafaidika vipi na hizo tozo? Na hizo tozo sisi tunalipa kama anapolipa watu wa bara, na wenyewe wao waenda kujenga barabara za bara, waenda zao hazanati za bara, waenda zao wakijenga maskuli hapa. Sio kutofaidika na nini? Na tunalipa sema.
Ndio. Sisi tunafaidika na nini? Watuambie faida yetu si nini? Ngoja tutauliza wataalamu. Sawa Edi, asante sana. Nashukuru Shangazi, asante sana kwa kunipa nafasi. Ukiona kama hivi sometime tupe kidogo. Hamna neno, sikuachi ndugu yangu, sijali. Basi tuko pamoja. Halafu na James likapotea wapi? James tunamtafuta, tumjui yuko wapi. Huyo mwenye James fake hataki kuongea tukimpa maiki, kwa hiyo tunaomba wale watu ambao wanatokea Pemba mtusaidie kwa sababu tatizo watu wanatokea Pemba, lakini sijajua mimi yule James anatokea wapi. Ingekuwa anatokea kule kwetu sisi kaskazini, basi mimi ningemjua faster James. Nasikia ni huko lakini jina lake sio James, basi utusaidie. Anyway, wacha nitalifuatilia na mimi nitauliza watu wangu. Haya, tutashukuru sana. Ila kama naye anasikia aje hata kama private kwako aseme tukaniko salama, tuna wasiwasi kwa sababu tunajua matatizo ya nyumbani si. I swear tuna wasiwasi. Serious nakwambia tuna wasiwasi kutokana na nyumbani watu hawapendi ukweli. Ukiongea ukweli kama vile anaongea James, wallahi nakwambia mimi mwenyewe nafsi yangu nina wasiwasi na James. Sijui uko salama, sijui hivi kwa sababu najua what's going on. Basi utatusaidia pia kwa sababu ni kwako huko nyumbani kabisa, utatusaidia kidogo. Najua kwamba jina James haikuwa jina lake halisi, kwa hiyo ndio kidogo inakuwa mtihani kujua kwamba ni nani. Ni kweli yani. Asante sana lakini Shangazi, wape watu. Asante Edi, na swala langu lakini hilo mimi mwenyewe kujua kulijibu. Please. Sawa tu. Kuhusu hiyo tozo tutafuatilia, usijali. Shukran. Asante sana. Asante. Haki na uhuru wa watu, Joseph Kawamala, karibu sana. Asante sana Madam Maria. Karibu. Mimi nitajielekeza kwa maswali yangu matatu, nitawaomba wanijibu wanasheria wetu Madam Fatuma na Mheshimiwa Tundu Lissu. Kabla sijaenda kwenye maswali yangu, nitaka niongelee kidogo swala la Mheshimiwa Mbowe. Ndio. Mheshimiwa Mbowe, tukio lake la kuwekwa ndani kwa kesi za kubambikwa hizi, tumejifunza mambo mengi sana. Waswahili wanasema kwamba sikio la kufa nani anaongea? Huyu bwana ndugu yangu. Haya, endelea. Okay, naona baada anaongea. Huyu naye ndugu yangu kishatoka. Okay, endelea. Sorry. Waswahili tunasema kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Mimi nafikiri viongozi wetu au watawala wetu wa kiserikali hawa wangelikuwa wana macho ya kuona mbali, wasingefanya tukio kama hili la kuweka kesi kubwa kama hii kwa Mheshimiwa Mbowe, ambayo kama wanasheria wetu walivyoongea tokea mwanzo haina mashiko wala haionekani mwisho wake kwamba inaweza ikawa na mashiko. Mwaka juzi kama sio mwaka jana, mwaka juzi waliwahukumu viongozi wa Chadema kwa gharama kubwa, yani kwa faini ya milioni 350. Katika utawala ule wananchi wa Tanzania kwa umoja wao ndani ya siku 3 hizo pesa zilipatikana. Yale yalikuwa ni majibu halali na ya kishindo kwa serikali kwamba kumbe watu wanaijua haki, watu wanamjua mtenda haki ni nani na asiyependa haki ni nani. Kwa sababu Watanzania uwezo wa kujibu kwa uwazi wa hadharani wanaogopa risasi, kuvunjwa miguu, wanaogopa bunduki, wanaogopa kufungwa, kubambikiwa kesi kama hizo. Lakini inapofikia sehemu yenye uhuru wao wanafanya kwa kweli. Lile tendo kwa watu ambao walikuwa ni makini, wenye kujua siasa, wenye kujua muendeleo wa nchi, wenye kujua nchi inaelekea wapi, nadhani ilikuwa ni funzo kubwa sana kwa viongozi wa serikali kuanzia polisi, mahakama, serikali kuu, bunge. Ilikuwa ni funzo kubwa sana kwamba kumbe tunafikiri Watanzania wako nyuma yetu, kumbe wako nyuma ya Mbowe. Na nitaka niwahakikishie kwamba hata sasa sisi tu wananchi wa chini huku ukipita kote, Mbowe ndiye anayeongelewa, ameumizwa, anabambikwa, watu wanaumia. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba Mheshimiwa Mbowe kwa ndani, cha kwanza ameendelea kuwafunua watawala wetu ni wa aina gani. Maana mtu anaweza kama madarakani akajionyesha kwa watu kwenye vyombo vya habari yeye ni mwema, ni mzuri, anawapenda Watanzania, lakini kumbe moyo wake sivyo ulivyo. Lakini kwa kitendo kilichofanyika kwa Mheshimiwa Mbowe, tayari mtu mwenye kusoma alama za nyakati anajua
kina kiongozi wa aina gani, mwenye roho gani, mwenye mawazo gani na mwenye nia gani kwa watu wake na watawala. Kwa hiyo hilo nimetaka nigusie kidogo kwamba kuwa kwa Mheshimiwa Mbowe gerezani kwa kesi za aina hii kumewafunua watawala wetu tuwajue ni wa aina gani, kumewafunua vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tuvijue ni vya aina gani. Kama ile kijana huyo kamanda alipokuwa anajikanyaga mpaka anaomba po kwenda uwani, hiyo yote ile imetufanya Watanzania tujue kwamba tuna watu wa aina gani. Kwa hiyo niungane na Mheshimiwa Lissu kwamba alivyosema kwamba wakiongeza chochote, mimi ameniburudisha sana moyo wangu. Akasema wakiongeza chochote maana yake watakuwa yani hakitaweza kuingia. Moyo wangu umefurahi sana, na hata naamini Watanzania wengi wanaosikiliza Spasi basi watakuwa wamefurahi sana. Nije kwenye maswali yangu matatu. Swali langu la kwanza niliwahi muuliza Mheshimiwa Lissu kwenye ukurasa wake, lakini sikubahatika kupata majibu. Kuna vitu vingi vinatendeka hapa Tanzania. Kwa mfano tulisikia kuna ofisi za Chadema zilivunjwa huko wapi, huko Dodoma. Tukasikia kipindi cha juzi hapa kule Msoma polisi wanaenda wanaweka kufuli kwenye ofisi za Chadema. Swali langu la msingi ni hili kwamba polisi wanapofanya vitendo kama hivi ambavyo havikubaliki kikatiba, na hata leo nimeona kwenye mtandao wanaeleza kwamba aliyetoa ushauri wa kuzuia watu kuingia mahakamani ni msajili wa mahakamani hapo, anaitwa sio ile jina nani, mwanamke mmoja hivi akawa anajieleza pale. Sasa vitu kama hivi ambavyo vinakiuka haki za watu, vinakiuka sheria, vinakiuka katiba hii mbovu tulionayo, je, kuna uwezekano wa watu kumfungulia mashtaka yeye kama yeye? Kwa mfano ni polisi amekuja pale amevunja mlango wa Chadema, tumejua namba yake, tumejua ni jina lake. Je, kuna uwezekano wa kumfungulia kesi yeye kama yeye kwamba amefanya kitendo cha kihalifu? Kwa sababu kuna mambo mengi ya kukiuka. Kwa mfano kama huyu RPC wa Kinondoni, wakati anatoa ushahidi wake tulivyosoma jana kwenye mtandao, maana kunaonekana kuna vitu vingine hakuvisema lakini anavileta sasa hivi. Je, mwisho wake huyu RPC anaweza kapelekwa mahakamani kwa yeye kama yeye kwamba aliwahi danganya mahakama au aliwahi danganya umma au aliwahi tumia madaraka yake vibaya, atashtakiwa yeye kama yeye ili kwamba liwe funzo kwa watawala kwa watu wengine? Swali la kwanza hilo. Swali langu la pili, sio kama nimeeleweka shangazi? Ndio umeeleweka. Twende chap kidogo ili tuweze kupata maswali yako yote na bado kuna wengine. Okay, swali langu la pili ni kwamba kwenye mtiririko wa kesi nyingi viongozi wengi wa Chadema wameingia kesi, lakini zinapoisha tunakuta zinaisha tu, saa zingine tunashinda au wanashinda au hawashindi. Lakini hatuoni muendelezo kwamba labda mtu ameshtakiwa na jamhuri, alafu jamhuri imeshindwa. Lakini hatuoni mawakili wetu wakirudi mahakamani kudai haki zao kwa wale watu waliokuwa wamepeleka mahakamani. Nadhani ni swali moja lakini lenye A na B. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Lissu au na fidia kwa maana. Naam. Unazungumzia fidia kwa kusema kurudi kudai haki zao? Kwa mfano mtu anapokuwa amekamatwa, kama Mheshimiwa Lissu amekamatwa mara nyingi hapa Tanzania, anapokuwa amefanyiwa vitendo visivyo kule, ama ni mahabusu au ni polisi, lakini pale anapoonekana kwamba ameshinda, je, kuna uwezekano wa yeye kurudi mahakamani kwa wale waliomfanyia vitendo ambavyo ni kinyume na sheria kule polisi, kwa majina yao, sio kuishtaki polisi, kwa majina yao anaweza kurudi polisi kuwashtaki? Kwa sababu Watanzania wengi tumeona wanaumizwa, wanabambikwa kesi, wanapigwa, alafu akitoka pale wanaachiwa kwa makundi. Sasa wanapoachiwa vile, je, kuna uwezekano wa kufungulia mashtaka waliowafanyia vitendo vile vya kikatili? Hayo ndio maswali yangu kwa waheshimiwa wanasheria. Asante dada Maria. Haya, asante sana. Asante. Ametuaga hapa kimya, naona Fatma ameondoka, shangazi amewatakia good night. Amonsi, tutachukua swali lako alafu tutarudi sasa hapo juu, na nimemwona na Lema amefika. Kwa hiyo na wewe Lema tutakuchokoza sana, maana leo naona umepigwa kweli, na sisi tunapigwa huku space, watu wanapotea siwaoni kabisa. Yaani leo ni vituko. Haya, Amonzo sijui Amonsi, umebaki wewe Amonsi kwenye speaker. Hello. Karibu. Hapa tunakusikia. Karibu sana.
Ante, sasa naona kama mheshimiwa rais wetu mpendwa bado yuko hewani. Yupo. Kuna maswali nilikuwa nataka nimuulize, kwa mfano kama tunapoongelea kuhusu haki kwenye nchi yetu, ukiangalia mahakamani inaenda kwa mheshimiwa Mbowe ambaye bado yuko ndani. Kwa jinsi mahakama zetu tunajua hazitendi haki. Kwa masuala ambayo walikuwa wanaongelea kuhusu kinyume cha sheria hizi wanapofanya huko mahakamani nini. Swali liko, kwa mfano kama sasa hivi wanapozidi kwenda kwenye mahakama hivi wanazidi kuchelewa. Na sheria zikaja kufuatwa kama wanavyoacha kufuatwa na wanatengeneza hizi kesi. Je, hatua zitachukuliwa kivipi na kwa muda gani? Na wanaendelea kupoteza muda na mheshimiwa mwenyekiti wetu anaendelea kuumia. Kwa hivyo hatua gani? Sawa. Haya, nashukuru sana. Asante sana. Lissu, unaona kuna maswali kadhaa hapa ikiwemo hii ya kwamba kitu gani kinaweza kikafanyika ili asiendelee kukaa ndani longer than necessary. Kuna hii ya fidia pia imeulizwa. Na kulikuwa na maswali mengine. Karibu sana. Nadhani umebaki peke yako kama mwanasheria. Fatuma amesema ametoroka kidogo leo. Asante na nashukuru. Nizungumze hayo maswali mawili, lakini swali moja kimsingi la la huyo bwana nani aliyepita. Anajiita haki na nini sijui, lakini Joseph, jina lake ni Joseph. Huyo kwamba inawezekana kuwashtaki hawa watu wao kama wao. Na jibu rahisi ni kwamba inawezekana, kwa maana tu kwamba sheria haikatazi. Isipokuwa swali la msingi linatakiwa liwe, je, ni practicable? Mimi nimekuwa wakili kwa miaka kadhaa. Na haya mambo nafanya kazi mahakamani. Sikumbuki ni lini mara ya mwisho serikali au mtendaji wake yeyote aliweza kushtakiwa, mahakama ikatoa amri alipe fidia kwa huyo aliyemuumiza na akalipa fidia. Sikumbuki ni lini mara ya mwisho nilisikia serikali imefanya makosa, ikashtakiwa, ikashindwa kesi, ikaamuriwa ilipe fidia, ikalipa fidia kama ilivyoamriwa na mahakama. Sikumbuki. Na mimi mahakama ni sehemu ya ofisi yangu. Ndio. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mfumo wetu mzima, uwe wa kimahakama au wa kibunge au wa huku kisiasa, huku kwa kina Magufuli na kina Malkia, kina Chifangaya, au nje, mfumo wetu umeharibika kwa namna ambayo hata pale sheria inaposema hiki kinawezekana, kiuhalisia kinakuwa hakiwezekani, kwa sababu mfumo mzima umejengwa katika misingi ambayo walioko kwenye mamlaka hawawajibiki kwa matendo yao. Sijui kama naeleweka. Ya accountability, yani kwamba kama umefanya kosa, mfumo mzima hauna accountability, kuanzia kwa rais juu mpaka kwa mtendaji wa kijiji chini. Ni system ambayo imejengwa kwa kulindana. Unanifahamu?
Ndio. Sasa kwa sababu system imejengwa hivyo kwa namna ya lindana hivyo, vile vitu ambavyo sheria inasema vinawezekana vinakuwa haviwezekani. Nikupe mfano. Kuna kipindi mkuu wa idara ya usalama wa taifa wa nchi hii aliuawa shambani kwake na mapolisi. General Imran Kombe. General Kombe amefuatwa na mapolisi kutoka Dar es Salaam, wameenda naye mpaka Moshi, wakaenda naye mpaka shambani kwake maili 6 Weruweru kule. Wakaenda wakampiga risasi karibu 20 na ngapi, wakamuua. Wakaja wakajifanya ilikuwa ni tuliambiwa ni mwizi wa magari. Wale maaskari walishtakiwa kwa mauaji, wakapatikana na hatia ya mauaji, wakahukumiwa kunyongwa. Sawa sawa? Bibi Rose Kombe, mke wa Imran, mke wa Generali Kombe, akafungua kesi mahakama kuu. Wameniulia mume wangu, nataka fidia. Waliomuua wamepatikana hatia mahakamani, mind you. Akaenda mahakamani akaishtaki serikali kwa sababu waliofanya ni civil case. Waliofanya mauaji ni watumishi wa serikali kwa kutumia bunduki za serikali. Akashinda kesi mahakama kuu, kaamriwa alipo shilingi milioni 100 ngapi miaka hiyo. Serikali kakata rufaa. Mahakama ya rufaa ikapunguza ile fidia iliyoamriwa na mahakama kuu, ikafika shilingi milioni 80. Yani walipunguza, yani ni matusi. Mahakama ya rufaa. Lakini ndio hapo mwisho. Alilipwa hiyo. Thubutu. Alipwe na nani? Kwa sababu kuna sheria katika sheria zetu za madai za mashtaka dhidi ya serikali zinakataza serikali, mali ya serikali ambayo imeshindwa mahakamani, kukamatwa ili kulipa deni lililoamuliwa na mahakama. Kwa hiyo mkuu wa wilaya amekuweka ndani, ameamriwa ulipwe fidia, huwezi kukamata gari yake ikauzwa ulipwe fidia. Unanifahamu? Sasa kwa hiyo kuna vitu vingi kama mifano hiyo, na ni mingi tu. Wale wanakijiji walivunjiwa nyumba na babake Sabaya, huyu DC wa Hai wa juzi. Babake alikuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti, kwa kata akachoma nyumba, makazi ya watu moto kabisa, choma kijiji moto. Ni zaidi ya miaka 20 imepita tangu iamuliwe na Tume ya Haki za Binadamu na baadaye na mahakama kuu kwamba wale watu walipwe fidia. Kama fidia imeshindikana, warudi kwenye makazi yao. Hakuna kilichofanyika, kwa sababu mfumo mzima ni mfumo wa kulindana. Umejengwa kwenye dhana kwamba serikali haiwajibishwi. Rais hawajibishwi na mtu yeyote, anawajibika labda kwa Mungu wake. Na kwa sababu rais hawajibiki, watu wake wote wa chini hawajibiki. Ndio maana wanafungulia makesi ya bure haya, kwa sababu wanajua kabisa kwamba hata ukiwapeleka mahakamani, kwanza wanachekelea, wewe unaenda kupoteza muda mahakamani bure tu. Kwa hiyo system yetu ni mbovu kiasi kwamba hakuna hata hizo possibilities ambazo zinakubaliwa kisheria, they are impossible kwa sababu ya mfumo ulivyo. Ndio maana tunazungumza habari ya katiba mpya. Tunapozungumza habari ya katiba mpya,
Watu wanafikiria tunazungumzia namna ya kuchaguliwa na rais tu. Ndiyo. Tunazungumza uwezekano wa kuwajibisha hao wanaotutesa. Sasa hivi haiwezekani kwa sababu katiba hii imejengwa kwenye dhana ya kwamba rais is everything. Katiba hii kwa mfano, niwape mfano mwingine. Katiba hii inasema rais hawezi kashtakiwa kwa kosa lolote la jinai analofanya, sio? Ndiyo. Lakini katiba hii inaruhusu rais ashtakiwe kwa madai. Huwezi ukapeleka kesi ya jinai dhidi ya rais akiwa ofisini au hata baada ya kutoka. Ndio maana Mkapa alituandikia kitabu kwamba niliwaibia na hakuna mtu hata nyanyua jicho. Lakini katiba hii inasema rais hata akiwa madarakani unaweza ukamshtaki kwa madai. Ameamuru ufungwe bure, utamshtaki kwa jinai, lakini unaweza ukamshtaki kwa madai. Lakini hata hiyo ambayo katiba inasema inawezekana, katika uhalisia haiwezekani, kwa sababu kuna sheria inayosema rais hawajibiki kupokea summons au amri yoyote ya mahakama yoyote ile. Unanifahamu? Kwa hiyo ukimpeleka mahakamani unamsevuje nani summons? Ngumu. Ukifuata huo utaratibu wanaosema ufuate ili umshtaki, utamfuata baada ya mwaka mmoja hivi unagundua kwamba actually haiwezekani. Ndivyo ilivyo kwa hizi kesi nyingine nyingi tu. Hawa watu hawashtakiki. Ndio maana hamtuoni tukihangaika nao, kwa sababu kupeleka madai haya mahakamani is to waste everybody's time. Mimi nasema hivi kama wakili, ningekuwa mtu wa kwanza kusema twendeni mahakamani, sio? Ndiyo. Lakini nafahamu bitterly kwamba actually ni haiwezekani katika mazingira haya ya kikatiba tuliyomo. Tukibadili katiba tukaweka katiba ya kidemokrasia, sio katiba yoyote ile. Tukiweka katiba ya kidemokrasia, na mwanzo mahali pa kuanzia, nasema siku zote waanzie na mapendekezo ya Warioba, sio ya sita ya katiba inayopendekezwa. Katiba ya kidemokrasia angalau rasimu ya Warioba kwa mfano imepunguza sana hiki kivuli cha uraisi. Kila mahali kimedhibitiwa somewhat, na kuna namna nyingi ambazo kuna uwajibikaji unawezekana kuongezeka kwa kutumia hii rasimu ya Warioba. Sasa ukibadili katiba ukaweka katiba ya kidemokrasia, maana yake ni nini? Moja ni kwamba sheria zote ambazo zinaenda kinyume na katiba zinatakiwa zibadilishwe. Kenya walipopata katiba yao mpya mwaka 2010, ile katiba iliweka ratiba ya utekelezaji wake. Miaka mitatu bunge liwe limepitisha sheria za kufuta au kurekebisha sheria zote zinazokwenda kinyume na katiba hii. Imewekwa kwenye nini? Na ikaweka na vyombo vya kusimamia utekelezaji wake. Tume ya katiba, kamati ya bunge ya katiba, vitu kama hivyo. Unanipata? Kipindi fulani majaji wote wa mahakama zote lazima wapimwe kwa vigezo vya katiba mpya. Tunataka majaji wenye sifa zinazoendana na katiba hii. Sio tuchukue mvinyo wa zamani tuweke kwenye chupa mpya. Unanifahamu? Ndiyo. Kwa hiyo katiba mpya
inasababisha mabadiliko mengine makubwa katika sheria na katika taasisi. Kuna taasisi kwa mfano ambazo zitapotea kabisa. Ukisoma rasimu ya Warioba, kazi ya kusajili vyama vya siasa inakwenda kwenye tume ya uchaguzi. Sijui kama unafahamu. Ndio. Hakuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenye nani? Kwa mujibu wa rasimu ya Warioba. Kwa hiyo ukipitisha na nyingine nyingi tu unaweza ukaziona ukiangalia nani vizuri, au utendaji wa zilizopo zitakazobaki utabadilika sana. Lakini itasababisha mabadiliko mengine ya kisheria, ya kitaasisi, ya utendaji kazi mpya. Tunazungumza hapa leo juu ya wanakataza watu kuingia mahakamani na simu. Kenya mahakama ni huru, mahakama ni wazi. Ukitaka kwenda na television nani kamera zako, ruksa. Ukitaka kwenda kupiga picha za ruksa. Hakuna kizuizi. Imewezekana kwa sababu ya katiba mpya, imetengeneza sheria mpya, imetengeneza taasisi mpya, imeingiza watu wapya, watendaji wapya waliopimwa kwa vigezo vipya, na mambo yanafanya nini? Yanakwenda. Sasa na sisi tudai katiba mpya itafungua fursa nyingi ajabu. Tusifikirie tu kwamba kama tunavyodanganywa na hao wasiotaka katiba mpya. Hii ni wanasiasa. Katiba mpya itafungua fursa nyingi sana kwenye kila eneo la maisha yetu sisi wananchi. Na haya ya kuwashtaki, ili sio kujibu swali, haya maswali tunayoulizana sasa hivi yatawezekana. Kwa sababu hatakuwa na majaji wa kuteuliwa kwenye mikutano ya hadhara kama hawa majaji wa Magufuli na Chifangani. Ndio. Sasa kuna swali kuhusu mashahidi. Kwamba mashahidi wakitoa ushahidi wa uongo unaweza kuwashtaki. Hiyo ni swali la haraka tu. Nimetumiwa. Inategemea. Kwenye lugha ya Kiswahili uongo ni uongo. Kwenye lugha ya kisheria kuna tofauti kati ya false evidence, false testimony na perjury. Yes. Labda tueleze tofauti yake. Perjury ni kosa la kusema uongo mahakamani. Giving false evidence, kutoa ushahidi wa usiokuwa wa ukweli. Kutoa ushahidi usiokuwa wa ukweli sio kosa la jinai. Perjury ni kosa la jinai. False testimony sio kosa la jinai. Inategemea, the difference is in the intent. Nia. Kusudi. Wakili akikaa na shahidi wake akamwambia hivi, kaseme hivi, kaseme hivi, huu ni uongo, ila kauseme kwa sababu ukiusema utashinda kesi. Kwa huyu shahidi anakwenda kutoa ushahidi mahakamani akiwa anajua kwamba anaenda kusema uongo, kuimislead mahakama ili ashinde kesi. Anaenda kwa kusudi la kusema uongo. Unanifahamu? Ndio. Sasa upande wa pili ambao ni wa kawaida sana kwa mawakili wanaofanya kesi kama hizi za kina Kingai. Mapolisi wetu, na ni karibu wote, mimi sijaona polisi anayesema
anayesema ukweli mahakamani hata siku moja. Sijakutana naye bado. Mapolisi wetu wanaamini hivi kwamba ili ushinde kesi inabidi umpakazie huyu mtu, uchombeze, uongeze chumvi, unogeshe story aonekane mbaya. Unanifahamu? Hawatoki huku wakiwa wanasema naenda kusema uongo ili afungwe. Ndio. Ni perjury. Lakini wengi wanaamini kwamba ili ushinde kesi inabidi upambe pambe. Upambe pambe kwa mtu kama yani kosa alikuwa kubwa kivile, lazima utafute namba liwe kubwa ukaaminika. That is giving false testimony. Unaongeza chumvi. Unatoa ushahidi usiokuwa wa kweli. Kusudi sio kusema uongo. Kusudi ni kwamba unafikiria hivyo ndio namna ya kushinda kesi. Kesi hiyo ni kupakaziana. Anayempakazia mwenzake zaidi ndio anayeshinda. Sasa tofauti iko hapa. Mtu anayetoka akiwa na kusudio la kwenda kudanganya mahakama. Ndio. Kwenda kusema kitu ambacho anakijua si cha kweli. Ana commit perjury. Ana commit kosa la jinai la kusema uongo mahakamani. Lakini huyu ambaye anaenda ananogesha hadithi tu, ni kutoa ushahidi usiokuwa na ukweli, sio kosa la jinai. Sasa wanasheria wanafahamu hizi tofauti sana, kwa sababu ndio kitu wanachofundishwa chuoni, ndicho kitu wanachofanya nacho kazi mahakamani all the time, kwamba upande mmoja lazima kuwe na nia na kusudi ovu, nia ovu, kuwe na kusudi la kusema uongo, perjury, kosa, na upande mwingine unanogesha habari tu, lakini hukuwa na nia ya kusema uongo, na hiyo sio kosa la jinai. Ndio. Inafanya ushahidi wako usiaminike. Effect is the same in terms of value ya ushahidi. Ndio. Kwamba huo ushahidi witness au witness anayepamba tu hadithi na thamani, lakini consequences za kijinai ni tofauti kabisa. Sawa. Sasa utaniruhusu nataka nimkaribishe Lema. Mimi sina maswali mengine na tunataka kukaribia kufunga space kwa sababu muda unawadia. Kwa hiyo nilikuwa nataka pia nimkaribishe Lema. Na Lema, kulikuwa na swali kuna mtu katuma moja kwa moja kauliza kwamba wewe kwa mtazamo wako unaona kwamba labda kesi inavyoendelea unaona kwamba mwelekeo uko vipi? Hiyo ndio swali ambalo umetumiwa. Maria, asante sana. Karibu. Kwanza pole sana. Huwa nasikia mnasema mnashambuliwa, nilikuwa sijawahi kuimagine. Leo I've tried several times lakini bila mafanikio kabisa, lakini mwisho nimshukuru sana Mshabali. Alinisaidia kufundisha namna ya kugonga hiyo mic kidogo nivunje simu. Kwanza ni shukuru kwa mjadala wa leo. Umekuwa na wasikilizaji wengi sana, na vile vile kwa wageni wetu waliokuja kufanya explanation ya ile petition ya mwenyekiti kwenda United Nation. Ndiyo. Sasa swali uliloniuliza, na nimekuwa stress sana kutokuwa nasikiliza na toka
Nimechukia sana, nimemiss flow ya maneno mengi, utaalamu mwingi wa kisheria kutoka kina Fatma, mheshimiwa my brother Lissu hapa. Kwa hiyo kwa kweli nilitoka kwenye mood, nilichukia sana, yani nilichukia mno. Nasikia, pole sana. Asante. Sasa kwamba nini naiona hii kesi? Kwanza mambo kadhaa nafikiria kwamba, na nilishakusema huko nyuma kwamba kwanza walifungua hii kesi na ukiangalia jinsi wanavyoiendesha, kuanzia kutunga uongo, kukamata mtu kule Mwanza, kumleta Dar es Salaam, kumweka lock up siku kadhaa, kufikiria namna ya kumpeleka mahakamani na kuamua kumpa kesi hii mbaya kabisa. Ukiwatu wenye mindset hiyo, na kama waoni aibu kwa kiwango hiki, yani kesi kwa mfano mahakama ingekuwa ina integrity ya kutosha na credibility ya kutosha kabisa, jana juzi baada ya ushahidi wa Kingai ama zile drama za kuanza kubadilisha charge sheet zilivyoanza, DPP alitakiwa iondoe kesi mahakamani. Ndio. Kabisa, yani kwa nchi ambayo inaheshimu haki, kwa sababu jana nilisema hivi kwenye tuta yangu moja, nilisema mashahidi wanavyoshindwa kujieleza vizuri mahakamani, huyu especially shahidi wa kwanza, isiwaofendi waendesha mashtaka wa serikali, ila tukio liwabariki, kwa sababu wakiweza kutunga uongo vizuri wakafanikiwa, na wao unaendesha mashtaka ya serikali, huko ni kufeli katika ujuzi wao na integrity yao katika maisha. Sijui kama umenielewa Maria. Yani nimekuelewa vizuri. Hebu rudia. Mwendesha mashtaka wa serikali anapaswa kuwa na integrity ya hali ya juu kuliko hata mawakili wa kawaida, kwa sababu serikali inasimamia maisha ya watu. Yani serikali ni msimamizi wa haki na maisha ya watu. Yani serikali, yani kitu linaloitwa serikali ni mfumo linaosimama kwa niaba ya watu kwa ajili ya maisha bora ya watu, haki za watu. Ndio inapaswa kuwa maana ya serikali. Yani watu waliokabidhiwa mamlaka kwa ajili ya watu wengi ambao wote hawawezi kuwa marais, wabunge, waendesha mashtaka na kadha kadha. Kwa hiyo ukiwa na mwendesha mashtaka anayeweza kutunga uongo vizuri, akautunga vizuri kabisa, na huo uongo ukafanikiwa, huyo mwendesha mashtaka integrity yake inakuwa ni ya chini sana. Kwa mimi niwapongeze waendesha mashtaka wa Tanzania kwamba bado wana hofu, kwa sababu bado wanautunga uongo vibaya. Wakifanikiwa kutunga uongo ukawa mzuri zaidi, riski yake ni kubwa na kwenye integrity yao. Kwa wasijisikie vibaya Kingai na wenzake watakapokosea kutoa ushahidi. Hiyo ina maana ya kwamba wao ni wajuzi na wasomi. Maana yake ndio hawajui kutunga uongo, maana yake wanaweza kusimamia haki. Kwa hiyo kwa kusema hilo, ni waombe waiondoe hiyo kesi mahakamani. Sasa lakini kwa mindset yao kwamba unaweza ukatunga kesi ya namna hii, ukaleta ushahidi, huyu Kingai ndo chief witness, huyu ndo alikuwa anakuja, huyu ndo star wao, huyu ndo Messi wao, Ronaldo wao. Kwamba Ronaldo nenda katengeneze mazingira. Yaani huyu ndo Ronaldo wao, ama Ronaldinho kipindi kile cha World Cup wakati wa Brazil ile, kwa Ronaldinho, Sinsinho. Sasa huyu ndo Ronaldinho wao ama ni Sinsinho wao? Sasa kama Ronaldinho wao jana ameboronga hivyo, alafu leo wanakuja na consideration ya kuondoa watu ya kuondoa watu mahakamani, kwamba mnapeleka taarifa za kesi. Taarifa za kesi ni public affairs. Yani mimi nilitarajia leo judge aseme hivi, nyie Chadema kupunguza hizi confusion, kama mna uwezo wa kuajiri television ama radio ije huwe inafanya follow up ya hii kesi ili haki ionekane imetendeka, hii mahakama iko wazi, iko tayari. Kwenye kesi yangu ya uchaguzi ya mwaka 2012 watu walikuwa wanajaa mahakamani sana. Usumbufu kama huu. Mimi nikalalamika kwa jaji kupitia wakili Kimamogoro.
jaji akaamuru akasema, na mimi nikasema ninaweza nikaleta speaker hapa na mabenchi na matenti kwa gharama zangu, hii kesi na interest ya public. Jaji akasema kama inaweza ikafanya jambo hilo, na aliamuru speakers ziwekwe. Kwa ile kesi ilikuwa na ndani tunaongea, nje kuna vipaza sauti na benchi zikawekwa, watu wakawa wanasikia. Ulitarajia kuona kesi ya mwenyekiti, kwa sababu dunia nzima imewalaumu. Sasa wanashtakiwa hata UN. Sasa namna kumsafisha mama sio kumfunga Mbowe. Namna kumsafisha mama ni kuifanya hii kesi kuwa public, especially at this moment, wakati mashahidi wanaanza kuongea, ili wananchi na umma na sisi wengine Mbusiro alituambia Mbowe sio malaika, na sisi wengine ambao pengine hapa tulifikiri Mbowe ni malaika, Mheshimiwa Lissu hapa na mimi hapa na wakina Patrick hapa na sisi wengine tuseme, kaka, haya mambo ulikuwa unafikiria sisi bila kujua, kumbe wewe ni gaidi. Na sisi wengine sasa tujue, dunia ijue bana, na mabalozi wajue, watu wote wajue kwamba jamani, huyu Mbowe alikuwa na tatizo. Sasa unaficha nini? Sasa ume control mainstream media. Umemaliza control. Ukiangalia mainstream media inavyotoa ile tukio la mwenyekiti utashangaa sana. Na angalia headlines za magazeti ya Tanzania every day. Utaona Mbowe akawa kisiki, pingamizi lake arudi. Jaji haisemi Mbowe amkataa jaji. Inasema jaji ajitoa, ataka jaji mwingine aje kwa shauri la Mbowe. Yani unaona media inavyotempa, unaona ni kwa kiwango gani uhuru wa habari umeminywa. Unaona wanavyoandika watu vijana wa kwenye hizi blogs ama Instagram pages, unaona jinsi ambavyo wana twist maneno. Yani unaona wanavyoyumba, unaogopa kwamba tumefika mahali pagumu na mahali pabaya sana. Hata maana yake taarifa sahihi inaweza, unaona Raia Mwema walijua, kwa mfano Raia Mwema walijua kwamba, na ndio maana nilisema limefungwa kwa sababu ya mashahidi wa Mbowe, kwa sababu ushahidi wa Mbowe wanaanza kuongea. Nikasema Raia Mwema imefungwa kimkakati kwa sababu ya kesi, kwa sababu at least wao walikuwa wanajitahidi kuandika some details. Hata wanatarajia kama mainstream. Kama mainstream. Umeelewa? Kwa hiyo akasema hao witness wetu watakapoanza hii, hao wasiwe wale hao. Lakini ukiangalia magazeti yote mengine, na nashangaa mimi kwa nini watu wa Tanzania wananunua magazeti. Na tukisema siku moja Maria, kuna haja kubwa sana ya kufanya campaigns zidi ya mainstream media, kwa sababu wao wanaogopa kwamba wakiwa haki na huru wataharibiwa mkate wao na serikali. Kumbe mkate wao hauko serikalini, mkate wao uko kwetu. Kama serikali inaweza ikawanyima leseni, sisi tunaweza tukawanyima mauzo. Wakiwa na leseni lakini hawana sales, watakripa wao. Na ndio maana lazima ile consistency yetu katika mambo ya kufanya badi, ya kufanya nini, tuendelee nayo mpaka wananchi waanze kujua kwamba tunaona kabisa kwamba hawa magazeti hawaandiki taarifa za sahihi. Hizi television hazifanyi kazi inayopaswa. Kesi kubwa kama hiyo hawafanyi kazi inayopaswa. Ukisoma magazeti yote unaona kisubtitle, unaona kabisa kwamba mainstream media ya Tanzania inakuwa managed kutoka State House pengine. Sasa kuna haja ya kupimana vizuri. Lakini nadhani umeona kwamba hata waziri anasema kwamba vyombo vya habari vichuje habari. Wameshaambiwa kabisa, hata huyu waziri aliingia sasa hivi. No, yani actually mwelekeo tunaokwenda ni ule mwelekeo wa zaidi ya Magufuli asilimia 100. Haya maneno walianza kusema waziri mkuu bungeni. Na akasema na watu wa nje huko na nini na wapi, nimetoa maagizo waziri wa sheria afuatilie, waziri wa mambo ya nje afuatilie. Space wanafikiri eti ina mnara pale na Mbezi. Sasa Space haina mnara Mbezi. Club House haina mnara Magomeni. Hii ni teknolojia leo ambao uhitaji leseni yao kurani the show. Na wao wakitaka kuua, actually wao wangetaka kufanya hizi social media kuwa vyombo vya kuondoa attention kwenye social media, wangeimarisha mainstream media kuwa na uhuru mkubwa.
ambapo riski yake ni nini Maria, ambapo hawajui riski yake. Na ndio mimi nasema siku zote watu usalama wa taifa wenye maarifa, unapoondoa credibility ya mainstream media, alafu watu wanajenga credibility. Sasa hivi ni karibu saa 6 usiku nafikiri nyumbani. Ndio. Hapa walikuwa watu karibu 4,000 na sasa ni saa 6 usiku. Sasa hivi tuko zaidi ya 2,000. Kuna watu 2,000. Watu 2,000 ni mkutano mkubwa sana wa hadhara. Lakini leo kwenye mainstream media leo ambapo wame control, wametoa nguvu sasa kwenye social media. Hasa hatari yake ni nini? Hatari yake, credibility ya social media imekuwa kubwa kuliko mainstream media. Maana yake ni kwamba ukipata watu ambao hawana maarifa ya kutosha wanaosimamia hii mijadala, wanaweza wakaelekeza uasi kupitia hii social media kwa sababu za credibility. Mtu ni rahisi sana sasa hivi kuamini ujumbe unaotembea kwenye WhatsApp kuliko kuamini ujumbe anaoona kwenye gazeti. Sasa usalama, hakuna fact checking. Usalama ungekuwa makini katika uhuru wa habari, ungeimarisha mainstream media ili kuwiki social media. Sasa wanapo wiki mainstream media, social media zinakuwa na nguvu. Leo utaona watu wanakwenda kwenye clubs, wanaongea issue ya katiba, maelfu ya watu wanakuja kwenye space. Ukienda Twitter, watu wana tweet, ukienda wapi Arusha, Tanzania, screenshots za Twitter Tanzania za wanaharakati mbalimbali zinatembea kwa kasi kuliko gazeti. Mfano Mwananchi sasa hivi inaweza ikawa natoa kopi 10,000 kwa siku. Kopi 10,000 kwa siku. We Maria, una kwenye ukurasa wako wa Twitter una zaidi ya watu laki ngapi? 800,000. Mimi na watu 600,000. Mheshimiwa Lissu na watu laki ngapi? Na ameingia juzi. Ndio. You see, ukiangalia watu wote hapa hapa kila mtu ukiangalia hao followers ulionao, ukifanya times ni kama unaongea na nchi. Sasa unapotweet wewe, mimi nika screenshot ile nikaitupa kwenye ukurasa wa WhatsApp kwenye nchi ambao sasa hivi kuna simu za mkononi nyingi, huo ujumbe unakwenda kwa billions of people, kwa sababu nikituma kwenye grupu moja la watu 250 mpaka 500, huyu naye akapushi kwenye grupu lingine, ile taarifa inakwenda haraka sana. Sasa ulitarajia mkakati wao kwenye kesi ya mwenyekiti, kama wangekuwa nawaza vizuri, na kwa sababu wamemuita gaidi, wangetaka vile vile umma na public isikie, ione beyond reasonable doubt. Leo Mheshimiwa Lissu alitweet akasema sio tu haki itendeke, taarifa ya mahakama ambayo iko public ni haki ionekane imetendeka. Sasa ukiniuliza swali lako kwamba je, hii kesi unaionaje? Yaani mimi ninaweza nikuambia hivi, kwa nini nilikimbia Tanzania? Baada ya kupata taarifa za mission ambayo ilikuwa behind, kupitia mahakama na kupitia mambo mengine, sikutaka kutake for granted kwa dakika moja, kwa sababu tulipuuzia hizo taarifa wakati wanamuhanti Mheshimiwa Lissu. Niliona kilichompata Mheshimiwa Lissu. Tulipuuzia hizo taarifa wakati wanamuhanti Bensanane, wakati wanamuhanti Mawazo. Tumepuuzia hizo taarifa wakati watu wengi sana wanaumia. Kwa mimi nilisema hivi, sitaki kuja kusema ningalijua. Ngoja hii ningalijua niisemee kwanza nikiwa nje ya boda, alafu then ni retreat kwanza, not to surrender, na retreat kwanza, then I'll come back. Lakini ngoja kwanza ni hili jambo lisimchukulie hapo. Hizi nazoambiwa na watu senior na serious kwa kiwango hiki, no, kuna something, kuna kitu very serious. Sasa kwa serikali hii kwamba je, unafikiri mwenendo wa kesi unavyoona nini kienda katokea? Kwanza hakuna kesi. Ungekuwa wanajali hiyo kesi wangeshaiondoa mahakamani. Sasa kama hawajali wanafanya nini? Bado na wao wanapima upepo.
na upepo ni moja tu. Unajua rais wa nchi anapaswa kuheshimiwa sana, kwa sababu ndio kiongozi mkuu katika taifa. Anapaswa kuheshimiwa, hapaswi kuziakiwa, lakini rais wa nchi hapaswi kutukuzwa wala kuabudiwa. Yani tena rais makini atakataa kuabudiwa. Sasa kitu kinawateza sasa ni ile sentence ya kwamba kuna watu wameshakuwa convicted, tuna ushahidi wa kutosha, wacha sheria zifuate mkondo wake. Sasa ushahidi wa kutosha umeuona? Hakuna. Kuna ushahidi hapa? Hapo kuna ushahidi hapa? Hapo kuna ushahidi hata kuiba baiskeli hapa? Wacha ugaidi. Ushahidi wa kuiba hata baiskeli hapa? Sasa na pengine rais anataka kuonyesha kwamba anaziamini taasisi. Labda pengine anataka kuplay hiyo card, kwamba mimi sio mtu naingilia mimili. That's one, na anaweza kawa anashauriwa na wao, bwana mheshimiwa rais, mwenzako kidogo alikuwa na intervene kila kitu, hebu acha mimili ifanye kazi. Unaona kukuta na hiyo sense kabisa. You never know. Honestly unakuta kabisa kwamba rais mheshimiwa Samia ana hiyo sense kwamba hebu ngoja niache mimili nafanya kazi. Lakini hii mimili huku kufanya kazi hao sasa wanasema sasa, unajua ili kumzalilisha rais, na alishasema tuna ushahidi kabambe, huu lazima tumnyonyoe, tumfunge, alafu rais ampardon, ama tumfunge jela. Unaita kufungwa kimenomeno. Yani kufungwa kimenomeno, yani kwamba una kesi lakini unaambiwa nampeleke tu huyo. Ndio kufungwa kimenomeno, mpe kichwa. Ama unasikia mpe kichwa, ukisikia mpe kichwa, hiyo ni mada umepewa. Ukisikia mpe sanawari, hiyo umepewa bunduki. Yani Arusha tu ukisikia mpe sanawari, hiyo ni kesi ya bunduki. Mpe kichwa ni mada. Wanaambia akae kwanza huko. Anakaa miaka 2-3, unasikia sasa okay, atakuwa labda amejirekebisha ato. Sasa mwenyekiti, mambo mawili nayaona mimi. Kwa sababu wanataka kutunza utukufu wa rais, wanaweza wakasema wewe mnyooshe huyo kimenomeno, alafu rais ampardon, kama ilivyokuwa kwa Sugu. Wakamfunga Sugu, Magufuli akampardon. Mamake Sugu akafariki, baadaye Sugu amekwenda high court, ile conviction imeondolewa na high court. Lakini vile vile jaji anaweza akasema, akawaambia kama anaongea nao, nataka niamini kwamba ni muhimili unaotegemea. Lakini kilichonishtua sana leo, ambacho kimenipa mashaka sana makubwa, nilivyoona ile sentence inatembea kwenye social media kwa watu wetu, kwamba jaji naye ameshauri kama vipi polisi na wenyewe waondoke na wasiingie simu zao. Hiyo ilinishtua sana leo. Hiyo katika sentence ilinishtua ni hiyo leo, kwamba jaji anaweza akatoa opinion ambazo ziko nje ya utaratibu wa kisheria. Jaji pale alikuwa atakiwa kuseme hii ni mahakama huru, waandishi wa habari na watu wasizuie. Ninatambua kuna janga la corona at the moment, lakini watu wachukue tahadhari na watu waingie mahakamani. Hamwezi kuchagua watu na polisi. Nyie mnakuja hapa tu kuimarisha ulinzi. Actually mwenyekiti Mbowe ni mteja wa magereza na mahakama, sio mteja wa polisi. Polisi wanaingilia biashara ambayo yawahusu. Ndio. Na ndio maana hata pale mahakamani watu walikuwa wanalalamika mheshimiwa Mbowe apewe chakula, kwa sababu ni principle za jela. Utakula jela. Ndio. Utakula jela kwa sababu Mbowe likipatikana jambo pale, anayeulizwa sio polisi. Anayeulizwa ni kamishna wa magereza. Ndio. Unajiuliza, kwa ulizwa kwenye mageti na kwenye manini ndio wa polisi, sio wa kuzuia watu wasiingie, wa kuangalia usalama wa watu wanapokuja mahakamani. Sasa ukiona jaji anasema kwamba anasema kwamba ninashauri na wenyewe polisi watoke, unapata wasiwasi. Kama kuna jambo dogo kama hili alitaka kuyumba, ikachukua masaa 4. Nafikiri ile mgogoro ulianza wakati ameingia mahakamani. Kesi imekuja ikachukua yani kama jambo dogo kama hili lilichukua 4 hours to make decision. Clear and correct and straight decision. 4 hours. Itakapokuja swala
la kwamba kuna kesi ya kujibu ama hakuna kesi ya kujibu, itakuwaje? Itakapokuja swala hakuna ushahidi wa kutosha, lakini aidha tumconvict Mbowe ama tumconvict mwenyekiti Mbowe, itakuwaje? Kwa hiyo imenipa wasiwasi. Kwa hiyo serikali hii kusipo kuwepo na kelele za kutosha za kupigania haki, ambazo wakati wote demokrasia ni watu wenye uwezo wa kupiga kelele, waendelee kukesha wakipiga kelele na kuongea na kuexpose mambo, serikali hii inaweza ikafanya surprise yoyote ambayo haijawahi kufanywa na mtu yoyote. Inaweza kuhusu abuse of human rights. Hiyo serikali ya Tanzania inaweza. I say inaweza perfect kabisa. Inaweza vizuri kabisa, smoothly. Kwa sababu inaweza ikawa worse kuliko wakati wa Magufuli. Yaani nakwambiaje? Kwa sababu kama Rais Samia anataka kuziamini taasisi zake, labda tumpe hiyo benefit of doubt. Alafu taasisi ndio zile za mwenda zake. Taasisi ndio zile za mwenda zake. Ndio. Nini kinaweza kutokea? Kwa maana yake ni kwamba taasisi zinaweza zikaamua kufanya chochote kile. Lakini swala hili, je, mwenyewe acho na akiliingilia alitamshusha, litamjenga. Yaani mwenyewe akitoka akasema anafikiri nilikuwa misled wakati napewa taarifa ya jambo hili. Nafikiri mwenyekiti Mbowe hastahili kukaa jela zaidi ya siku moja. Ninamwagiza DPP aende akaondoe hiyo shauri mahakamani na nikutane na viongozi wa vyama vya upinzani tuongee kwa ajili ya mustakabali wa nchi. Hiyo kauli itamsafisha na atakuwa queen of the country. Hiyo kauli ndogo fupi. Kauli kama hiyo. Na sio aibu kureverse your words. Yaani katika utawala, yaani mtawala mwenye uwezo, Maria, ni mtawala ambaye anaweza akakubali defeat. Kwa baba, na hapa mimi nimefanya kosa hili. Hii sio sawa sawa, nimekuwa misled. Actually hakuna mtu atakuona. Jamani, huku Ulaya unaona huku watu akina Clinton walicheat. Ndio. Akiwa ofisini anakuja public anasema yes I did. Alafu anaomba msamaha. Inapigwa referendum, wananchi wasema no, wewe una courage, umeomba msamaha, endelea na urais. Congress wanaenda kuvote, endelea na urais. Kwa kukosea kwa rais sio udhaifu. Inaonyesha kutambua, kukiri. Inaonyesha ni binadamu. Yaani Maria, mimi nikikosea, mimi nikikosea, mimi kwa mfano mimi na hata nilisema siku moja kwenye kamati kuu tunakoseana. Ni kwa vile tu vikao vyetu viko conceal, tunakoseana. Kuna saa kama hivi tunagombeza, kuna saa hatuwaelewi, hatuwaelewi, tunakuwa hivi na hivi. Tunakosana kabisa, unafikiri kama hii chama leo kinakufa. Lakini sisi mnarudi normal, life goes on. Sasa kwa mwelekeo wa leo, haya kwamba jambo dogo tu la kuruhusu watu waingie na simu ama wasiingie na simu, lina take 4 hours kuconsult, limenipa mashaka. Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea na kelele. Lakini watu wanasema hii kesi imeshavuruga sana mwanzo. Hata wakimfunga sasa hivi, court of appeal itamuondoa. Sio riski ya kuchukua hiyo. Riski ya kuchukua Mbowe sio gaidi. Atoke magereza sasa hivi. Asikae magereza kesho mpaka, yani atoke, yani sio issue kuchukua. Kwa sababu kumbuka mfumo ukioza, nani amewaambia huko mnakotaka kwenda kuna malaika? Ndio. Mbowe atoke magereza sasa. Mwenyekiti Mbowe atoke magereza sasa. Nafikiri kitu kimoja. International community wako very aware na kunawaambia tu niwaambie kabisa kwamba na watu wa CCM mlioko hapa, kwa kweli kuna kazi tumeifanya huku Western huku na huko Europe ya maana kweli. Yaani hapo makamu mwenyekiti ndio mbona Liswaji sasa hivi haji kwa kweli. Ngoja apige kazi anapiga huko. Na tunajua kwa nini mkutano swali. Kwa nini Liswaji sasa hivi haji? Ngoja akae huku tuongee na mabeberu haya waelewe vizuri. Na kwa kweli tunaongea nao. Mabeberu ambao wao wanaita mabeberu ambao wametoa mpaka fedha ya Pfizer na AstraZeneca pamoja na vitu vingine. Watu wameanza kuelewa. Na nimemsikia sana mimi ule aliingia leo kidogo ule mgeni wetu leo pamoja na Monya. Halo, anaitwa Oliver Wondridge.
Swali moja liliulizwa kwamba unafikiri Tanzania wasiporespond immediately nyie mnafanya nini? Na watu wakawa wanataka kama vile huwa wana propose sanction. Yule ni diplomat. Alipaswa kuishia vile vile alivyosema. Lakini nchi ikiwa na ripoti mbaya kama ile, na kwamba watu wanakuwa serikali inawapeleka detention, inaumiza watu. I say gharama yake kwenye uchumi wa nchi na mahusiano ya nchi kimataifa, gharama yake ni kubwa sana. Sema tuna watu ambao waelewi, gharama yake ni kubwa sana. I can guarantee you, toka issue ambayo ianze, watu ambao wamestate kufikiria investment Tanzania ni numbers. Numbers ambao wamesema hebu ngoja tusubiri kwanza. Mbona mama kama atumuelewi? Mimi kuna watu waliniambia, ndugu zangu mimi waliniambia, mbona ile kubaa imerudi ufunguni? Kwa Maria, mimi niseme kwamba tuendelee na kupigania demokrasia, haki, pamoja kingine cha msingi sana na huwa tunasahau sana. Ndio uhuru wa mahakama. Yaani nafikiri sasa hivi kuna haja ya kuanza kujadili sana uhuru wa mahakama. Watu watakuja na testimony hapa za kushangaza. Watakuja na testimony za kushangaza, including myself. Mimi na testimony nyingi sana kuhusu uhuru wa mahakama ambavyo unatakiwa kuimarishwa. Kwa mimi nafikiri tuizungumze. Hiyo kweli tuizungumze, maana nimemwona hata Mdude alikuwa anajaribu kuongea, nadhani na yeye atakuwa na testimony yake. Kwa hiyo tutakuja kuipangia mapema tu nafasi hiyo. Nashukuru sana Maria, na niseme labda nifikie hapo na nisikitike kwamba nilishindwa kabisa kuhuka leo na mjadala kwa uzuri. Nilimsikiza tu Monya pamoja na Oliver, na nilimsikiza Mheshimiwa Lissu kidogo na Fatuma, lakini kwa kweli wengine nilishindwa kabisa kuwasikiliza. Kwa hiyo ninashukuru sana. Asante sana. God bless. Thank you. Lissu. Naam. Some parting thoughts. Karibu sana. Nashukuru, nafikiri mjadala umekuwa mzuri as always. Kikubwa tuendelee kuzungumza, tuendelee kupaza sauti. Kesi ya mwenyekiti ni kesi ya kihistoria. Nilisema jana mahali pengine kwamba katika kesi ambazo za kihistoria ambazo zimedefine historia yetu, ya kwanza ilifanyika mwaka 58. Ndiyo. Ya Julius Kambarage Nyerere na wenzake wawili. Ilivuta hisia za nchi sana. Kesi miaka 63 baadaye, kesi ya Freeman Aikaeli Mbowe na wenzake watatu. Na kwa sababu ni moja tu, kwamba hawa wote wawili ni viongozi Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi wa chama kikuu cha kizalendo wakati huo. Mheshimiwa Mbowe ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani kwa sasa, wa chama ambacho kwa vyovyote vile kipo katika nyoyo za Watanzania kwa mamilioni. Ndio maana kesi yake inafuatiliwa dunia nzima. Ndio maana mnaona mabalozi wanakuja mahakamani kila siku. Ndio tunaona kuna watu ambao sidhani kama wamewahi kukutana na Mbowe uso kwa uso, wamepeleka shauri lake Umoja wa Mataifa kwa sababu hii kesi ni kubwa kuliko kesi nyingine yoyote ambayo imetokea katikati hapa toka mwaka 58. Urais wa Samia Suluhu Hassan
utakuwa defined na kesi ya Freeman Aikaeli Mbowe, vyovyote vile itakavyokuwa. La mwisho ambalo na pengine litatupa some consolation, some consoling thought. Ndiyo. Kwamba ukiangalia kwenye a very long sweep ya history, kesi za aina hii zimekuwa ni fursa kubwa za kisiasa za vyama na viongozi wanaoongoza mapambano ya kupigania demokrasia. Nyerere 58, 61 akawa waziri mkuu. Kwame Nkrumah 51, 56 akawa waziri mkuu. Jomo Kenyatta 54, 63 akawa waziri mkuu. Nelson Mandela 64, mwaka 94 akawa rais. Robert Mugabe 73, 80 akawa waziri mkuu. Na mifano ni mingi throughout history ya viongozi ambao walipitishwa kwenye matanuru anayopitishwa leo Mheshimiwa Mbowe, walipotoka upande wa pili walikuwa wanang'ara kama dhahabu, kuja kuwa viongozi wa nchi zao. Ndiyo. Vyovyote itakavyokuwa, hii kesi haitamwacha Samia Suluhu Hassan salama, haitaacha CCM salama. Vyovyote itakavyokuwa, itamjenga mwenyekiti Mbowe katika macho ya umma wa Tanzania na katika macho ya dunia, kwa sababu hiyo ndio kanuni kuu ya historia. Wanafikiri wanakuvisha taji la miba, wanakuvisha taji la dhahabu. Hayo ndio maneno yangu ya mwisho. Asante sana Lissu, they are very inspiring words kwa kweli, na nadhani kwamba it's also very big comfort. Wengi nadhani wetu tunaishi kwa mawazo sana, tunawaza. Nimegundua kwamba watu wengi sana pia wanavokuwa wanatuma hizi message na maswali yale mengi yanatokana na hii ambayo ni anxiety, yani ni hofu, ni wasiwasi, umechanganyika na wasiwasi kila wakati, kwa sababu hawajui kesho itakwaje, na wanahofu kwamba labda kitu kibaya zaidi kitaendelea kutokea. Na maneno haya ambayo pia yanakuwa grounded kwenye history, yani kwenye historia yetu, inajenga misingi, inatoa mifano, ni muhimu. Lakini hata maneno haya ambayo tumeyasikia kwa God Bless Lema ni muhimu sana, kwa sababu kitu kingine ambacho nadhani mimi nimetweet pia leo, nimefurahia, ni umoja ambao umeonyeshwa miongoni mwa watu ambao walijitokeza kusikiliza kesi, hawakukubali kupelekeshwa, na wameweza kusimama imara hadi ambapo hali imetenguliwa. Hii ni jambo muhimu, na inaonekana kwamba inabidi tuendelee